ఏకే మహంతి గారు వచ్చారంటే ఇంకా చాలు అన్నట్లది వచ్చేది. అంత సంచేషన్లో వచ్చిన మీరు తర్వాత డీజీగా రావడం, కానీ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆదేశాల మేరకు డీజీగా ఉన్న మీరు కూడా అంటే ఒకేసారి స్టేట్లో ఒక సంచేషన్ క్రియేట్ చేశారు. టు మై మైండ్ పోలీస్ సర్వీస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పీపుల్ లుక్ ఫార్వర్డ్ ఫస్ట్ టు పోలీస్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ వీఆర్ ద బెస్ట్ కాంటాక్ట్ ఫర్ ద పీపుల్. కానీ చాలామంది ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంటల్ ఆఫీసర్స్ అందరూ పొలిటికల్ ప్రెజర్ వల్ల పొలిటికల్ పోస్టింగ్స్తో జరుగుతున్నాయి, ఇవన్నీ ఉంటుంటాయి. దానివల్ల వాళ్ళు అప్ అండ్ డౌన్స్ కూడా ఉంటాయి అంటారు. ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ పోస్టింగ్ through political recommendation or as a political favor, you are bound to surrender to the political pressure. హోల్ సిటీలో కాంప్రమైజ్ పోలీసింగ్, ఇక్కడేమో కరెక్ట్గా లా అండ్ ఆర్డర్ కంటిన్యూ ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని ఒకటే చేయాలి అంటూ మీరు ఒక రూల్ తీసుకొచ్చారు. అప్పుడే కరెక్ట్గా పోలీసింగ్ జరుగుతుంది అంటూ మీరు మీ ఆఫీసర్స్ అందరికి కూడా మెసేజ్ ఇచ్చారు. Law doesn't discriminate between X and Y and Constitution gives equal right to all of us. నార్త్ జోన్ డీసీపీకి వచ్చిన టైంలో ఎన్టీ రామారావు గారు దించి నాదెల్ భాస్కర్ రావడం, అక్కడ పొలిటికల్ వైబ్రేషన్ జరిగింది. That time the center of activity was Ramakrishna Studio. That was in East Zone. That was in East Zone. But North Zone also had its own share. 2-3 things happened. I can tell you that incident. That one is that when the injured MLS in the road accident came to Begumpet Airport, రామకృష్ణ స్టూడియోస్లో ఆ రోజు నైట్ మీరు ఎమ్మెల్యేని ప్రొటెక్ట్ చేయడం, ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్ చెప్పిన తర్వాత కూడా మహంతి గారు చాలా సీరియస్గా తీసుకుని ప్రొటెక్ట్ చేశారనే విషయాన్ని ఇందిరారెడ్డి గారు అది ఎన్టీఆర్ దృష్టిలో తీసుకెళ్లారు. దాంతో ఎన్టీఆర్ దృష్టిలో మహంతి గారు బాగా హీరో అయ్యారనేది కూడా he just took me aside and held me close to him, and he's a big person, you know, compared to his personality I am too small. He caught me and just whispered to me, thank you very much, what have you done and all. Then I told him, sir, I am doing my work, I'll do that for everyone. Pulled my hand and raised it, and then almost told that he is the commissioner and he will continue as the commissioner of police. He announced to the public. అంటే మీరు అప్పుడులో ఎక్సైజ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఒక పొలిటీషియన్ సంబంధించిన వెహికల్లో బాటిల్స్ దొరికాయి. ఒకసారి ఆ కేసు గురించి. Mr. Raghavendra Rao nor any minister nor the chief minister, anybody ever told me about that case. రాఘవేంద్రరావు గారికి ఎన్టీఆర్కి మధ్యన బంధం చాలా దృఢమైన బంధం. రామారావు గారు మీకు అప్పుడు పట్టుకున్నందుకు ఏమన్నారా? I will narrate a personal incident to you and don't think that I am trying to. మీరు దాదాపు ఒక 6-7 సీఎంలు చూస్తుంటారు. చాలా బెస్ట్ మంది. సీఎం ఎవరండి? శ్రీ ఎన్టీ రామారావు. వెల్కమ్ టు క్రైమ్ డైరీస్. ఈ వారం మన గెస్ట్ డిప్లొమాటిక్ అండ్ డైనమిక్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్. అతను ఎక్కడ పనిచేసినా అతనికి ఒక మార్క్ ఉండేది. అతను ఫ్యాక్షనిస్ట్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఫ్యాక్షనిస్ట్ గుండెల్లో నిద్రపోయేవారు. అదేవిధంగా మావోయిస్ట్ ఏరియాలో పనిచేస్తున్నప్పుడు అక్కడ పరీక్షలు, అక్కడ జరుగుతున్న సంస్కరణలపై దృష్టి పెట్టారు. అదేవిధంగా సిటీ పోలీస్ కమిషనర్గా పనిచేసినప్పుడు లా అండ్ ఆర్డర్ అంటే అన్ని ప్రాంతాలకి ఒకేలాగా ఉండాలి అంటూ దిశ నిర్దేశించిన పోలీస్ కమిషనర్. అతను మార్కే, అతని స్టైల్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఎక్కడ ఏ మార్క్ చేసినా జనాలకి చట్టం ముందు సామాన్యుడైనా అదేవిధంగా ఎవరైనా సరే ఒక్కరే అంటూ భావించే ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్. అతను ఒక్కరే కాదు, అతని మామగారు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్, అతని 2 కొడుకులు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్. అంటే టోటల్గా అతని కుటుంబం ఐపీఎస్ కుటుంబం. ఇంతకీ అతని పేరు అజిత్ కుమార్ మహంతి ఐపీఎస్. సార్ నమస్తే. సార్ మీరు సిటీ పోలీస్ కమిషనర్గా, ఈస్ట్ జోన్ డీసీపీగా, అంటే సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ టైంలో నేను అప్పుడు మీడియాలో కూడా వస్తున్నాను, చూశాను మిమ్మల్ని. అసలు మీరు పోలీస్ స్టేషన్లో ఇన్స్పెక్టర్ లేకపోయినా పర్వాలేదు, నడుస్తుంది. సిటీ కమిషనర్ అంటే ఒక్క సిటీకే కాదు, ఓల్డ్ సిటీ కూడా ఒకేలాగా ఉండాలి అంటే ఒకటి.
డిఫరెంట్ సంస్కరణలు ఉండి నాటి పోలీస్ స్టేషన్ ప్రతి వ్యక్తి వచ్చినా ఒక చిన్న పెట్టి కేసు కూడా నమోదు చేయాలంటే ఒక ఆర్డర్ తీసుకురావడం, అంటే మీరు పనిచేస్తున్న టైంలో అసలు సిటీలో ఒక సంస్కారం ఉండేది. ఓల్డ్ సిటీలో ఏ విధంగా లా అండ్ ఆర్డర్ ఉందో అక్కడ కూడా అదే విధంగా జరగాలి. పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి ప్రతి వ్యక్తికి ఇచ్చిన ప్రతి కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ చేయాలంటూ ఆ విధంగా పెట్టి ఒక సంచలనం చేసుకుని వచ్చారు. అంతే విధంగా అప్పట్లో పాత బస్సు సంబంధించిన కొంతమంది వ్యక్తులు మీ పోలీస్ స్టేషన్ మన కమిషనర్ ఆఫీసర్ రావడం, మీరు సింగిల్గా వచ్చి వాళ్ళతో వాగ్వాదం చేయడం, ఇవన్నీ కూడా అప్పట్లో బాగా హల్చల్ అవ్వడం. అసలు ఏకే మహంతి గారు వచ్చారంటే ఇంకా చాలు అన్నట్లు వచ్చేది. అంత సంచేషన్లో వచ్చిన మీరు తర్వాత డీజీగా రావడం, అప్పుడు అనుకున్న పరిస్థితుల్లో గవర్నమెంట్ మిమ్మల్ని రోడ్ అండ్ సేఫ్టీ దీనికి పంపడం. కానీ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆదేశాల మేరకు డీజీగా ఉన్న మీరు కూడా అంటే ఒకేసారి స్టేట్లో ఒక సంచేషన్ క్రియేట్ చేశారు. ఎలక్షన్ టైంలో డబ్బులు చెక్ చేసి పట్టుకోవడం అనేది కూడా మీ టైంలోనే స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా అది ఒకటే చెప్తే కాకుండా ఏసీబీలు ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు ఒక స్పెషల్గా ఒక చట్టం తీసుకొచ్చారు. డిఏ కేసులో అరెస్ట్ చేయాలని కూడా మీరు అంటే ఇన్ని రకాలుగా తీసుకొచ్చి ఐపీఎస్ఎల్లో ఇంత పవర్ ఉంటుందా అని చూపించిన మీరు ఇంత గట్స్ అన్నీ ఎలాగొచ్చాయో చెప్పే ముందు అసలు మీరు డిపార్ట్మెంట్లోకి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది? అంటే మీ మామగారు ఐపీఎస్గా ఉండడం బట్టి మీరు వచ్చారా, లేదా ఏ ఉద్దేశంతో మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు? లేదు, ఫస్ట్ అంటే మీరు చెప్పినారు సెన్సేషనలిజం జరిగిందంటే అది ఇన్సిడెంటల్ జరిగింది. నేను ఎప్పుడున్న సెన్సేషనలిజం గురించి పనిచేయటం లేదు. ఈ దేశంలో ఐపీఎస్ ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ రూల్ ఆఫ్ లా మీద పోవాలా, ఏమిటి రూల్స్ అది మీద పోవాలా, కాన్స్టిట్యూషన్ సంవిధాన్ ప్రొవిజన్ ఏమిటి ఉన్నాయి అదే మీద పోవాలా. ఈ రెండు నేను మనుషులో గుర్తుపెట్టి ఈ సిటిజన్స్ కామన్ మ్యాన్ వాళ్ళకు ఏమి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయి, ఎట్లా ఈ రూల్ ఆఫ్ లా అండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ దెమ్, అది మనుషుల్లో పెట్టి ఎప్పుడున్నా పని చేసిన అప్పుడు ఏమి జరిగిందా, ఏమి ఫీలింగ్ జనరేట్ చేస్తున్నారో అది వేరే సంగతి. మీరు ఫస్ట్ అడిగినారా ఎందుకు ఐపీఎస్కి వచ్చినారంటే, ఐ లవ్ ఐపీఎస్, ఐ వాంటెడ్ టు బీ ఇన్ ఐపీఎస్ and I was in IPS, and even today after retirement I feel I am in IPS. ఈ పోలీస్ సర్వీస్ ఒక గొప్ప సర్వీస్. We must realize that without the police there cannot be peace and order in the society, and without peace and order in the society there cannot be development in the society, and without development in the society there cannot be smile on the face of the people. అంటే వన్నీ టోటల్గా ఐపీఎస్ అనేది ఇంపార్టెంట్, పోలీస్ సర్వీస్ అనేది పబ్లిక్లోకి. టు మై మైండ్ పోలీస్ సర్వీస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పీపుల్ లుక్ ఫార్వర్డ్ ఫస్ట్ టు పోలీస్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ డిస్ట్రెస్ ఎవరి దగ్గర పోవాలంటే ఫస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ పోతారు. ఏ టైం డే అండ్ నైట్ ఎక్కడ పోవాలంటే ఫర్ హెల్ప్ పోలీస్ స్టేషన్ పోవాలి. అది మేము మైండ్లో పెట్టేస్తే వీ విల్ రెస్పాండ్ టు ద పబ్లిక్ నీడ్ అడిక్వేట్లీ. Because we are the first contact and we are the best contact for the people. అంటే పబ్లిక్ సర్వీస్ చేయాలంటే డైరెక్ట్గా ఉన్నది ఒక పోలీస్ మాత్రం అనేది అది నేను అనుకుంటానండి. అంటే యాక్చువల్గా మీ మైండ్లో పీపుల్స్కు సర్వ్ చేయాలంటే పోలీస్ సర్వీస్ జాయిన్ చేయండి, అందరూ పోలీస్ సర్వీస్ జాయిన్ చేయాలి. అందరూ పోలీస్ చేస్తే మరి మిగతా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి, అది నడుస్తుందండి. పోలీస్ వాళ్ళు కూడా రెవెన్యూ కలెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎవ్రీ జాబ్ probably can be done. అండ్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ చూస్తున్నారు ముందు, చాలా బాగా చేస్తున్నారు కొంతమంది. సో ఎక్కడన్నా పెడితే మేము చేసేస్తాము, కానీ మీరు వేరే సర్వీస్ వాళ్ళకు పోలీసులో పెట్టేస్తే వెదర్ దే క్యాన్ డెలివర్ ద సర్వీస్ ఇన్ దట్ లెవెల్ ఆర్ నాట్, ఐఎమ్ స్లైట్లీ డౌట్ఫుల్. అంటే మీ మామగారు కూడా ఐపీఎస్ అవ్వడం ఆ రూట్లో రావడానికి ఒక కారణం అనుకోవచ్చు? లేవు, అది లేదు. నేను మై స్కూలింగ్ వాజ్ ఇన్ సైనిక్ స్కూల్ భువనేశ్వర్. అంటే అప్పటి నుంచి ఒక డిసిప్లిన్, ఒక కమిట్మెంట్, ఒక హార్డ్ వర్క్, ఒక ఛాలెంజ్, ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఉండాలి ఈ జాబ్లో, ఏ సెన్స్ ఆఫ్ అటైన్మెంట్ ఉండాలి, అది మైండ్లో ఉన్నాయి స్కూల్ నుంచి. సో అదే గురించి ఇఫ్ ఐ డెంట్ జాయిన్ ద డిఫెన్స్ సర్వీసెస్, ద బెస్ట్ థింగ్ యూ క్యాన్ డూ ఇట్ టు జాయిన్ పోలీస్. అంటే ఏపీ క్యాడర్గా మీకు ఫస్ట్ పోస్టింగ్ ఎక్కడ వచ్చింది? ఏపీ క్యాడర్గా ఫస్ట్ పోస్టింగ్ అంటే ట్రైనింగ్లో నేను గుంటూరులో ఉన్నాను, ఏఎస్పీ అండర్ ట్రైనింగ్ గుంటూరులో. ఫస్ట్ ఏఎస్పీ ఇండిపెండెంట్ ఛార్జ్లో నేను ప్రొద్దుటూరు, కడప డిస్ట్రిక్ట్లో ప్రొద్దుటూరు సబ్ డివిజన్. ఫ్యాక్షనిస్ట్ అంటే ఫ్యాక్షన్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్రైమ్ ఏరియా ఇన్ రాయలసీమ దోస్ డేస్.
పోస్ట్ చేసినారు ఎందుకంటే అప్పుడు ఎవరు పోలీస్ లీడర్షిప్ ఏమి అనుకున్నారంటే యంగ్ పీపుల్ మోర్ ఎనర్జీ మోర్ కరేజ్ అది చెప్పి మేము అందరూ ఏఎస్పీస్కు అప్పుడు రాయలసీమలో పోస్టింగ్ చేస్తున్నారు. నా బ్యాచ్మేట్ అందరూ రాయలసీమలో పనిచేస్తున్నారు, నేను ప్రొద్దుటూరు నుంచి పనిచేస్తున్నాను. తర్వాత రాజమండ్రి చేస్తున్నారు, తర్వాత అగైన్ గుంటూరు, వెస్ట్ గోదావరి, లిస్ట్ కంటిన్యూస్ టిల్ రిటైర్. సార్ ఇప్పుడు మీరు కడప నుండి ఏఎస్పీ, తర్వాత గుంటూరు ఏఎస్పీ, రాజమండ్రి ఏఎస్పీ. రాజమండ్రిలో ఉన్నప్పుడు పుష్కరాలు కూడా వచ్చాయి. అప్పుడు ఎలాంటి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు? దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఎక్స్పోజర్ టు హ్యూజ్ క్రౌడ్, అంటే సీ ఆఫ్ హ్యూమనిటీ లాగా ఆయన. ది డెవలప్మెంట్ ఆర్ ఆల్సో క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఐ హ్యాడ్ దిస్ అప్పుడు అంటే వీ స్టార్టెడ్ when this I never knew that Puskaram attracts so many people. I was only ASP, there were ASP, DIGs and other senior officers were there. But it gave me a lot of insight as to how to regulate huge crowd, how to facilitate their entry and exit, how to see that they come with a very religious bent of mind. You facilitate their rituals and they go back happy. So, అప్పటి నుంచి one thing came to my mind is that barricade and queue and segregation are very important aspect of a large scale bandobast. Okay. So, actually because of that we prevented stampede and other disorder during that time. And since then I have adopted that as a very fundamental, it is the base on which I build up the bandobast arrangement, and it has been working out well. I translated that same concept, I experimented there, it was successful. Then I carried it forward to all places, including Hyderabad city. That's Ganesh bandobast. Ganesh bandobast is there, but other bandobast was that Republic Day and Independence Day parade in parade ground. Today you see some arrangement there. This was the arrangement which I introduced as DCP North. Okay, okay. Barring very minor touch-ups that has been done, but basic arrangement remains. What was very significant in that arrangement was that these are two very important national celebrations, Republic Day, Independence Day. But there used to be no enclosure for public. Oh. It is only invitees, enclosures used to be there. Okay. As a result, the people who wanted to see the parade and witness the ceremony, they used to try to grade crash into the invitees enclosures, and there used to be a lot of confusion. So heavy deployment used to be made, and dispersal also used to take place, which I didn't like. When I took charge, I was given this feedback that you should have more forces, people will intrude into the baseline and all like that. Then I first introduced the enclosure system on either flank, that where public can stand or sit and witness the parade. So my bosses were little very jittery. It will you try all new experiments and it fails, it creates lot of embarrassment. Then I insisted that this arrangement is necessary. This is a public function. If there is no place for public, only for VIPs and the invitees and the elites, where are others? We shouldn't neglect. It is their function and they must see. సార్ మీరు రాజమండ్రిలో మీరు చెప్పారు కాన్సెప్ట్ని బ్యారికేడ్స్ పెట్టడం, దానివల్ల పుష్కరాలు సక్సెస్ అయింది అంటే నో క్యాజువాలిటీస్ అని చెప్తున్నారు. మరి తర్వాత వచ్చిందంటే ఇటీవల కాలంలో మన జరిగిన పుష్కరాలు అప్పుడు కూడా చాలామంది చనిపోవడం, అంటే దానికి ఎందుకు రీజన్ ఏమి ఉంటుంది? No, you see, reasons can be many. But the basic arrangement with proper barricading, with manageable barricade, cut off points and it elongated. Actually in Rajahmundry itself, when I insisted on kilometers of barricades, length, okay. Everybody laughed at me. You have gone crazy, why you need barricades, so it is waste of time. But then first night, they had not done enough what I wanted. And there was a situation of near stampede. Then in the morning when there was a review, I told, now you manage, I will not be able to manage unless you extend the barricades. They agreed and they extended. Okay. What I am trying to say is,
depending upon the expected flow of people. Length of barricade should be like that, proper cut-off should be there, proper escape route should be there, Okay. and you should be firm in handling. And this concept of VIP entry, VIP exit, holding back the public queue also should be very imaginatively planned. It should not be too long to make people impatient. It should not take more space than the space intended for the general public. All these details, nitty-gritties have to be worked out. If you work out, I think mishaps can be prevented. సార్ రాజమండ్రి కన్నా ముందు మీరు గుంటూరులో కూడా ఏఎస్పీ చేస్తారు. అక్కడ ఉన్న అప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఏ విధంగా ఉంది? Question is, you should know your role first, what you have to do, and you must do everything in a fair, just and effective way. If you compromise the professional standards, whether it is a bandobast, whether it is a riot, whether it is a cricket match or anything, if you compromise the professional standards, you are bound to invite problem and dissatisfy the public to any extent. అండ్ అక్కడ మీరు ఉన్నప్పుడు పొలిటికల్ ప్రెజర్ మీరు ఏమైనా ఫేస్ చేశారు గుంటూరు? చాలామంది పొలిటికల్ ప్రెషర్ ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఇవాళ డిస్కస్ చేస్తారు. పొలిటికల్ ప్రెషర్, ఐ విల్ నాట్ సే ఇట్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అన్ ఎక్స్క్యూజ్ టు కవర్ మై ఇన్యాక్షన్ ఆర్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ. అది కొంచెం ఏ సర్వీస్నా ఉంటే, వెదర్ ఇట్ ఈస్ పోలీస్ ఆర్ ఎదర్ సర్వీస్, మై ఫీలింగ్ ఈజ్ you should not use it as an instrument or an excuse for not delivering the required result for the public. అది ఫస్ట్ మైండ్లో పెట్టాలి. ఈ సిస్టంలో, ఈ పొలిటికల్ సిస్టమ్ అండ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్లో వీ షుడ్ నాట్ మచ్ వరీ అబౌట్ పొలిటికల్ ప్రెషర్. పొలిటికల్ ప్రెషర్ రావాలా, పోవాలా, వస్తుంది, పోతుంది. అదే మీద మీరు యూ డోంట్ వరీ టూ మచ్. యూ హ్యావ్ టు వరీ వెదర్ యు ఆర్ సకమ్మింగ్ టు ఏ అన్రీజనబుల్ పొలిటికల్ ప్రెషర్. Unreasonable in sense, it is illegal, it is irregular. But if you are too willing to succumb to that and you invite political pressure, it will keep coming to you. My experience throughout my career is political pressures have come and they have gone as they came. Because you follow rule of law, you follow the principles of the constitution, you follow what is just and proper, you do right thing in right way. What is the problem? The political executive or the politician or political activities, they understand it. They have their compulsion. They are many a time forced to ask you for a wrong thing, but you are not obliged to do a wrong thing. Why don't you say, I am sorry, it will not be done? You don't say that and blame the politicians. I am not able to balance this. కానీ చాలామంది ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్లో ఆఫీసర్స్ అందరూ పొలిటికల్ ప్రెజర్ వల్ల పొలిటికల్ పోస్టింగ్స్ జరుగుతున్నాయి, ఇవన్నీ ఉంటుంటాయి. దానివల్ల వాళ్ళు అప్ అండ్ డౌన్స్ కూడా ఉంటాయి అంటారు. If you take a posting through political recommendation or as a political favor, you are bound to surrender to the political pressure. Kada? So whom should you blame? Politician or me? Me. You have to blame me. So now having done that, I will blame the system, I will blame the politicians, I will blame the people. You blame everybody excepting myself, I will only glorify myself. Okay. I don't think that is a correct way of looking at life and work. Okay. Sir, Guntur to మీరు ఎస్పీగా ఫస్ట్ పోస్టింగ్ అక్కడ? I was SP West Godavari district. Okay. That was my first posting. అక్కడ ఎలాగుంది సిచ్యువేషన్? అప్పట్లో మీరు మంచి చేసిన మంచి అచీవ్మెంట్స్ ఏమి ఉన్నాయండి అక్కడ? See, I have no వెస్ట్ గోదావరి అంటే అప్పుడు పూల పందాలు కూడా ఎక్కడన్నా I have no achievements. I have done my duty. వెస్ట్ గోదావరిలో అచీవ్మెంట్ లేవు, హైదరాబాద్లో అచీవ్మెంట్ లేవు. నాకు అచీవ్మెంట్ I will not say I have achieved something. I have done what is my duty and for what the taxpayers of this country paid to me.
I must give it back, and I have done that. I have not achieved anything. West Godavarilo, and it is a fairly easy district to my mind. In retrospect, when I think, it was fairly easy district. People were reasonably law abiding, and if you were enforcing law, they were following the law. There was no problem. అంటే అప్పట్లో కోళ్ళ పందాలు కూడా ఉండేవండి. ఉన్నాయి, మీరు కంట్రోల్ చేయాల్సి. దట్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ, కాక్ ఫైటింగ్ ఇష్యూ దట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద హ్యాబిట్స్ అండ్ ఇమోషన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. యూ నీడ్ టు ఎన్ఫోర్స్ అండ్ పర్సువేడ్. ఓకే. If you do a prior planning, and it can be prevented to a large extent. And any problem. And like now, maybe it is more exposure, and maybe betting amount is more because the affluence is more and all like that. I didn't have that kind of problem during that time. నెక్స్ట్ పోస్టింగ్ ఎక్కడ సార్? వెస్ట్ గోదావరి టు. Then I have come to city too early as a DCP. North Zone ga vachinanu. Then zone after zone I have done. So many people were thinking whether I am also doing the same thing, political recommendation and posting. But when I started working, they were convinced that it was not so. Otherwise I would not work in that way. సార్, మీ నార్త్ జోన్ డీసీపీకి వచ్చిన టైంలో ఎన్టీ రామారావు గారు దించి నాదెల్ భాస్కర్ రావడం, అక్కడ పొలిటికల్ వైబ్రేషన్ జరిగింది. See, it commenced that during that time, of course, on one Independence Day parade, and that is the time it was announced that he is not there. See, that whole exercise, N.T. Ramarao and their associates, they termed it as, Save Democracy Movement. So I need not go to politics of it, but what happened is known to everybody. So as DCP North, that time the center of activity was Ramakrishna Studio. That was in East Zone. That was in East Zone. But North Zone also had its own share. 2-3 things happened. I can tell you that incident. That one is that when the injured MLS in the road accident came to Begumpet Airport and wanted to go to Ramakrishna Studio. So I was informed that they are being forcibly taken to Ramakrishna Studio, and therefore it should not be allowed. They should not go there. So what was the solution then? The solution was when they alighted at the, I told that I will not take a call like that. Let me satisfy myself as to what is exactly correct. మీకు అప్పుడు ఒక మినిస్టర్ నుంచి కూడా ఒక ప్రెజర్ వచ్చిందని కూడా. And that part I think we should keep quiet. Pressure ekkadi nunchi ravuchu cheppanaru. It can come from a minister, it can come from a chief minister, it can come from a very senior bureaucrat, it can come from a CMO's office, it can come from your own bosses, it can come from anybody. I told you that ఎప్పుడున్నా మీరు ఈ ప్రెషర్ గురించి మర్చిపోయండి. ప్రెషర్ ఇన్ జాబ్ రావాలా, మీరు ఎట్లా పని చేయాలంటే ఇది ఎట్లా వచ్చినది అట్లా పోవాలా. కానీ డ్యూటీ కరెక్ట్. ఇట్ షుడ్ కమ్ లైక్ దట్. యూ డూ యువర్ జాబ్ ఇన్ కన్సోనెన్స్ విత్ law and constitution. So when they landed, I called them aside one after another. I told, where would you like to go? Then each one of them, all of them told me, exact number I don't remember, all of them told me separately that they would like to go to Ramakrishna Studio. So I arranged the vehicle and escort and sent them to Ramakrishna Studio. So you may say, why you did that? Because now when two groups are claiming they are the loyalist for them and they want them in their camp, it is better that we take the opinion of the individual and without any pressure. One to one we are calling and talking them and they are going. So that created lot of heartburn in some people that this action probably was not correct, but I thought that action was absolutely correct. And in retrospect, if you realize, and later it was proved that it was correct. The second instance in North Zone was that when all these MLAs from Ramakrishna Studio wanted to go to Delhi by AP Express, you will recollect that. So again the allegations were they are being forcibly taken to Delhi by AP Express.
So what is the solution? I had a good commissioner at that time, without naming, and we consulted, and I suggested that when they are going, somebody is telling they are forcibly taken and another group is telling they are going on their own, what best we can do is that Gopalpuram police station was there. I told we will take the vehicles there and one after another we will say where you want to go, to railway station or somewhere else. So if they say they will go to AP Express, then they will go to AP Express. If they say they will not go, wherever they want to go, we will take them there. But then it happens like that, that all of them told that they will board the AP Express and go to Delhi. So we ensured that what the public representative want on their own free will to do, and we ensured that. So these were probably two important incidents where the police resorted to fair play and just and proper action, and they went. Rest of the things what happened, I am really not concerned with that, because it is their decision and their prerogative. కానీ ఒకరోజు నైట్ డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు కొంతమంది గోల్కొండ రామకృష్ణ స్టూడియోకి రావడానికి, అక్కడ ఉన్న బందీగోని ఎమ్మెల్యేని తీసుకెళ్ళడానికి ఒక సీన్ అవడం, అక్కడ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్ అంతా కూడా ఆ కమిషనర్ రిమూవ్ చేస్తే మీరు ఇండివిజువల్గా సింగిల్గా ఉండి వాళ్ళందరినీ ఒక్కొక్క పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి కొంతమంది తీసుకొచ్చి వాళ్ళందరూ ప్రొటెక్ట్ చేయడం, అది నాదేళ్ళ భాస్కర్ గారి దృష్టికి రావడం, ఇవన్నీ కూడా జరిగాయినప్పుడు ఇంటర్నల్ అరేంజ్మెంట్ ఎట్లా తెలుస్తుంది నాకు తెలియదు, కానీ మీరే చెప్పినారు మొత్తం. I cannot say that it was not correct, but that is నార్త్ జోన్ డీసీపీగా ఉంటే లేదు, అది అప్పుడు ఈస్ట్ జోన్. ఇఫ్ యూ రికలెక్ట్ దట్ when I was DCP నార్త్ జోన్, there was a Ganesh procession of communal riot, very intense communal riot occurred, and the riot situation extended up till Bashirbaగ్. ఈస్ట్ జోన్లో చాలా ప్రాబ్లం, దట్ బషీర్బాగ్ వరకు పోయింటే అబిట్స్ బషీర్బాగ్ ప్రాబ్లం ఉన్నాయి. సో అది ఉంటే then I was posted, my procession was in North Zone going on, I was asked to disperse the procession, I did not do that, I controlled the procession and immersion was completed. Probably the next day I was posted to East Zone. So the incident you were narrating, it happened while I was in East Zone. That time I was not DCP North Zone, I was East Zone. Yes, it did happen. You see, those days there was some effort that the allegations were that MLAs have been held captive in Ramakrishna studio and they need to be released, so they will go to the place of their choice. That was not, but the allegation that they are held captive is very important. It was again proved that they were not held captive, they are on their free will. So the night you are telling, very decisive night, the next day only Shri N.T. Ramarao was called by the governor to be sworn in again as the chief minister. It was the just night before. So yes, there was some attempt by to probably keep the place free, so that there gates could be opened and others can enter and all. Some people did come and first inside the department there was some effort to withdraw the bandobast. The officer said no more, so I would not like to say anything on that. But I was told that the deployment there is in excess and unwarranted around the studio, and they should be withdrawn. I did oblige withdrawal of the armed deployments because it was from a communal senior officer. But then I did replace them by the beat constables who were there in other 10 police stations, and that means the bandobast remained as it was. And past midnight, when there was some effort to some outsiders to come
large in number and then break the barrier and go, they were dispersed. And we didn't allow so-called, taking away of the MLAs by force. Okay. Yeah. Because see, these are not, our job is to provide safety and security to everybody and ensure the right of the individual is exercised within the boundaries of law. So these activities were not, to my mind proper and therefore could not be allowed. ఓకే, కానీ రామకృష్ణ స్టూడియోస్లో ఆ రోజు నైట్ మీరు ఎమ్మెల్యేని ప్రొటెక్ట్ చేయడం, ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్ చెప్పిన తర్వాత కూడా మహంతి గారు చాలా సీరియస్గా తీసుకుని ప్రొటెక్ట్ చేశారనే విషయాన్ని ఇందిరారెడ్డి గారు అది ఎన్టీఆర్ దృష్టిలో తీసుకెళ్లారు. దాంతో ఎన్టీఆర్ దృష్టిలో మహంతి గారు బాగా హీరో అయ్యారనేది కూడా ఒకటి ఉంది. లేదు, ఎన్టీఆర్ గారు హీరో, నేను ఎప్పుడు నా హీరో లేదు. నాకు ఐ హ్యావ్ నో డిజైర్ టు బికమ్ హీరో ఆర్ దిస్. As I told you that I do my job within the boundaries of law, constitution, both in word and spirit. What was required I did. I did not do anything. What ఇంద్రారెడ్డి గారు చెప్పినారు ఇది లేదు, ఇట్లాగా చాలా ఇన్సిడెంట్ ఉన్నాయండి, ఇక్కడ లేదు. మీరు ఆ రోజు ఒక సీనియర్ ఆఫీస్ చెప్పిన తర్వాత మీరు అవి చేయడం, సీనియర్ ఆఫీస్ నుంచి మీకు ఎన్ని ప్రెజర్ రాలేదు నెక్స్ట్ డే? వచ్చినారు, నెక్స్ట్ డే రాలేదు. మా సీనియర్ ఆఫీసర్ అంటే నా కమిషనర్ గారు ఏం చెప్పలేదు. కమిషనర్ గారు asked what happened and I told him this and he told, okay, if you think what is right, you go ahead. So there was no problem. But the officer who told me to do that, he also did. When what will you tell actually somebody? When a right thing has been done in a right way, I don't think other person can have any moral right to do anything. And if you do, I should be prepared for the consequence, isn't it? I couldn't be saying that I will do everything the way I think is right and nobody else will do anything to me. That is, I think, not. అంటే ఈ ఇష్యూ ఈ మీరు చేసిన ఎపిసోడ్ అంతా రామారావు గారి దృష్టిలోకి ఎప్పుడూ లేదు. రామారావు గారు మిమ్మల్ని పిలిచి ఏమైనా మాట్లాడారు? లేవు, రామారావు గారు నాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు. బట్ దెన్ వన్ డే ఇన్ ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్, when he came to see his injured MLAs, that time at DCP, by that time he was sworn in again as the chief minister, he came there. So naturally I found many people accompanying him whom I thought that should not have been there, they were pledging. I didn't ever claim that I did this or that, but I don't know, he just took me aside and held me close to him, and he's a big person, but compared to his personality I am too small. He caught me and just whispered to me, thank you very much, what have you done and all. Then I told him, sir, I am doing my work, I will do that for everyone. ఏమన్నారు సార్ రామారావు? లేదు, just with that he went away. So I never tried to impress upon him that I am a great loyalist or I did a great work what others cannot do. What my conscience prompted me to do in the cause of constitution and law, I did. ఈస్ట్ జోన్లో నెక్స్ట్ మీరు పోస్టింగ్ ఎక్కడ తీసుకున్నారు సార్? After East Zone, I think I was posted to Vizag, Visakhapatnam. After East Zone I was posted. మీరు సెంట్రల్కి వెళ్ళినట్టున్నారు? సెంట్రల్కి? No, I came back to West Zone after Vizag ku poinaru. After East Zone I went to Vizag, I think. వైజాగ్ ఎస్పీ? Vizag SP urban, first SP urban district, తర్వాత అది కమిషనర్ అయిపోయినారు. ఓకే, అంటే వైజాగ్ అర్బన్ అన్నప్పుడు ఏఓబి అనేది ఏ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది? నో, వైజాగ్ అర్బన్లో ఏఓపి మనకు లేదు కదా, అది రూరల్. రూరల్కి వచ్చింది. ఓకే, అర్బన్ ఎస్పీ ఫస్ట్ కమిషనర్ అయింది. ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ కమిషనర్ ఆఫ్. అక్కడ ఎలాగుంటుంది అప్పుడు? ద్రోణరాజు శ్రీనివాస్, ద్రోణరాజు సత్యనారాయణ, డివి సుబ్బారావు, బీజేపీ, కాంగ్రెస్ నుంచి సత్యనారాయణ, టీడీపీ నుంచి చాలామంది ఉన్నారు, గోల్స్పాట్ మూర్తి. వైజాగ్లో ఇట్స్ ఎ ఫెయిర్లీ ఈజీ అండ్ గుడ్ ప్లేస్, దో అర్బన్ సెంటర్ అండ్ ఆల్ లైక్ దట్. కానీ మంచి గుడ్ పీపుల్
good place, and mostly law abiding people there. So these names which you are telling, they were big names then also, but each one of them were nice people. They were very amenable to reason and good things. So I had no problem in Vizag. But while in Vizag, మీరు దోణం రాజు సత్యనారాయణ గారు పేరు చెప్పినాక he was a very respected leader in north coastal districts and all. When CM was visiting, I think they had lot of grudge against the CM, so they wanted a black flag demonstration against NTR. I think demonstration against NTR, though NTR was not very disturbed or concerned, I think, but his other ministers and his loyalists were more disturbed by that. So there was some effort by many important functionaries from their party and ministers and even some bureaucrats in the CMO and all. The demonstration against NTR should not be allowed. Okay. I couldn't, accept such a proposition. In a democracy, all are free to express their dissatisfaction and displeasure against anybody. That is what Constitution permits us to do. Freedom of speech is there. And therefore saying that a particular political party or a leader who wants to organize a demonstration against and which he has assured to be peaceful should not be allowed. But then till the last, many people from CMO were pressurizing me, Nani, how can you do that and this and that. Even there was some veiled threat now and then. I always say, you shouldn't give a threat which you cannot implement. Okay. But anyway, it comes from different people. It is their ways of that. But then I politely told them that I shall allow the demonstration. Mm-hmm. And Chief Minister has to face the demonstration. Rest of the things I leave it to you, whatever you want to do. Then the Chief Minister, NTR, arrived at the airport. There is a huge gathering and a black flag demonstration at the airport. I had told the leaders from the Gajiwak area and this and that, all the leaders I told, I am permitting you this subject to being peaceful and demonstration should be democratic. Okay. Otherwise? Otherwise, I left it. So then I had made the markings, you are beyond that line, convoy is this line, and though demonstration was huge, they followed what was told to them. And with slogan, without slogan? With slogan, okay. Black flag, then party flag, everything. The demonstration at the airport was very huge, concentrated gathering, and en route right up till probably Sitamdhara, also the lineup was very huge. First time I saw this. But then the convoy passed up peacefully. There was no unpleasant incident. And I thought that I did a right thing. But what followed next day was a little more, interesting to recollect, and it may be good for all of us to realize. So then when it went, those people who were not obliged by me, they must have told right and wrong things to the Chief Minister. The Chief Minister, when he returned after Vijayanagaram, Srikakulam, I think, rested in the circuit house. Early morning I was summoned there. The next day, that means the morning, South Zone Police Games was to be inaugurated by the Chief Minister in the stadium which I was instrumental in building, police stadium. Okay. So early morning, Chief Minister used to early morning, I was called, and when I reached the corridors of Circuit House, all the senior people who were present there, they advised me and cautioned me that probably CM has been given some input which are adverse, and you be careful in your conversation.
So I told them yes, and I was called inside. Chief Minister was inside the room and I was called there. Then I could visibly see his displeasure on his face. I think then he looked at me and he told, what is the necessity for you to abuse and insult my party workers? Then I told, whatever they have told is not correct, that false, it's not true. I am not in habit of abusing or insulting anybody, but I am certainly cut and dry in telling the right things. If that is construed as abuse, I am helpless. Conversation continued for some time and all. So many other things they had told, and I told that these are not true, and it is for you to believe them or believe me. Otherwise, your wish. No, then of course, then when he was still not satisfied, I just politely told, sir, I have been posted here by you and I can be removed by you. That is, if my performance is not up to the mark, I hold no grudge against my shift. Then he ended the conversation, told, okay, you go. I came away. So because of the probably high pitch of the Chief Minister, corridor everybody was thinking that something has happened to me, and because they may not have heard the conversation. When I came, I found a lot of sympathy and pity for me, as well as distancing of the people, the political as well as officials. Suddenly made me feel that I am not touchable. So I went away, and in the morning only the parade was there. Then everything, and he went to the parade ground. In the parade ground was a huge crowd and a wonderful march past, everything. So I received him and conducted him to the dais. Function went on as per the sequence, and then he started speaking. I was slightly, disheartened by seeing the behavior of everybody around me, because they thought that Chief Minister is unhappy and they need to be unhappy with me. Well, I am a human being, so I told them, what did I do that these people are... So I went to a corner room in the stadium and I was sitting there quiet, and function was going on, because I had no role on the dais actually. Then suddenly NTR stopped his speech and probably searched for me, where is Mohanty? So everybody started searching for me, running, where is he? Because I am not on the dais, usually you stand behind the dais. Then somebody told that he is sitting there, that I was called by somebody. I came here, then as I came, he took me onto the dais, pulled my hand and raised it, and then almost told that he is the commissioner and he will continue as the commissioner of police. He announced to the public. So I was very embarrassed, because such a prominent personality, and holding my hand, I am looking dwarfish before him, holding my hand. I was pulling my hand, television, cameras all clicking. So I somehow, he left me, I came. But what followed next is a lesson for everybody actually. When I came out from the dais, the same people who were having a very frowning face from the morning after so-called banging by Chief Minister to me, became suddenly very friendly. And one or two of them even went to the extent of touching my feet and addressing me in a very unusual form. So it gave me a lot of how the human behavior changes suddenly. If the power that be probably is happy with you, the whole world is happy. అంటే మార్నింగ్ వాళ్ళు ఆ లోపల అరుపులకి ఇంకా కమిషనర్గా మహాంతి గారు ఉండరు అనుకుంటే మేము దూరంగా వెళ్ళారు. ఇంకా సీఎం గారు లాస్ట్లో మహాంతి కమిషనర్ అని కానీ మళ్ళీ దగ్గరికి వచ్చినట్లేదు. అదే పోస్ట్ గురించి ఉన్నారు, లేదంటే బై నేచర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ లైక్ దట్. బట్ దట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ లెసన్ ఫర్ మీ. డోంట్ బాదర్ అబౌట్ వాట్ ద పీపుల్ అరౌండ్ యూ feel or react on different situation. If you are doing something right,
be bold in what you stand for. ఓకే ఉంటే ఉంటుంది. Then when I went to see off at the airport also, he was very warm and very nice, and I saw him off and we came back. So NTR is a personality of a different kind, you know, man of emotion. Probably several times there was a lot of pressure on him to shift me from Vizag and all, which I came to know. I cannot say who told what, but it was going on. But since I am ready with my bag and baggage, but then it didn't happen with him. I thought that he stood by certain principle. He made me, he called me and made me Prohibition Commissioner ఓకే when I was elsewhere, so-called sideline post. So, well, అంటే సిపి విశాఖపట్నం సిపి టు డైరెక్ట్గా హైదరాబాద్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లేదు, సిపి నుంచి I was posted as training or something, sequencing I have forgotten. No, I went as prohibition enforcement, I think. Prohibition. మీరు Then అక్కడి నుంచి ట్రైనింగ్, then again. ఓకే మీరు ప్రొహిబిషన్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ ఉన్నప్పుడు ఒక టీడీపీ నాయకుడు కార్లో కూడా బాటిల్స్ దొరికాయి, అది కూడా మీరు సీజ్ చేయించారు. ఈ డీటెయిల్స్ ఇంకా డికేట్స్ ఓల్డ్ ఇన్సిడెంట్ అంటే ఆ ఇన్సిడెంట్ ఒకసారి చెప్పండి, ఎందుకంటే అప్పుడు బాగా హల్చల్ అయింది అది. ఈయన నేను ఏమి చేసేస్తే హల్చల్. మీరే జర్నలిస్ట్ అండ్ మీడియా పీపుల్ నాకు పేరు పెడతారు, AK-47, AK-56, ఇది అది మీరే చేసేస్తారు. నేను ఎంత క్వైట్గా ఉంటే చూడండి, ఇప్పుడే నేను రిటైర్ అయిపోయినాను 2010, 8 years అయిపోయింది. మీరు వచ్చి నాకు పర్సువేట్ చేసి ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలంటే చెప్తారు. అండ్ చేసిన వర్క్ ఆ విధంగా ఉందండి, ఇప్పటికీ రికార్డ్స్లో ఉండిపోయింది. నెక్స్ట్ జనరేషన్కి పనికొస్తుంది కొంచెం ఉంటే. దో ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలో బ్యూరోక్రాట్స్, స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఆఫ్లో ఉండాలి. మీరు పోస్ట్ పోయినారు, స్విచ్ ఆన్ చేసేయాలా, పని చేసేయాలా. పోస్ట్ నుంచి తీసినారు, వెదర్ రొటీన్ ఆర్ బై ప్రెషర్, స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలా, వెళ్ళిపోవాలా. ఇంకా కొత్త కానీ మీరు స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం మీ వర్క్ కరెక్టే, కానీ మీరు ఇచ్చిన వెలుగు మిగతా వాళ్ళకి పనికి రావాలని చూపించాలనేది నా ఇంటెన్షన్. అంటే మీరు అప్పట్లో ఎక్సైజ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్కి ఉన్నప్పుడు ఒక పొలిటీషియన్ సంబంధించిన వెహికల్లో బాటిల్స్ దొరికాయి. ఒకసారి ఆ కేసు గురించి. లేవు, అది జరిగిందా ఎప్పుడు ప్రొహిబిషన్ కమిషన్ ఉన్నాయి అప్పుడు. లేదు, జరిగిందా, కేసు బుక్ చేసినాము. అందరూ అనుకున్నాను ఏంటంటే ఎవ్రీబడి మినిస్టర్ దిస్ అండ్ దట్, ఇది ఉంటుంది, ఎట్లా బుక్ చేయాలి, ఎంత పెద్ద మనిషి. సినీ డైరెక్టర్ రాఘవేంద్ర గారు, అది నేను చెప్పను, ఐ విల్ నాట్ అతని. బట్ ఇట్లా నైదర్ మిస్టర్ రాఘవేంద్రరావు నార్ ఎనీ మినిస్టర్, నాట్ ద చీఫ్ మినిస్టర్, ఎనీబడి ఎవర్ టోల్డ్ మీ అబౌట్ దట్ కేస్. It is one of the case. Many vehicles were being, see, the enforcement was absolutely strict in the prohibition. It is one of the most sincere enforcement exercise, because I had also given the commitment to the CM with a condition that nobody should interfere with me or with my team, and enforcement will be done. Prohibition, you know, is a nearly impossible task, because people want to drink, and if you don't give a legalized channels, they go to illegal channels and all like that. అంటే మీరు పట్టుకుంది రాఘవేంద్రరావు గారికి ఎన్టీఆర్కి మధ్యన బంధం చాలా దృఢమైన బంధం. రామారావు గారు మీకు అప్పుడు పట్టుకున్నందుకు ఏమన్నారా, అభినందించారా, లేదు మంచి లేదండి. ఎప్పుడు సీఎం గారు, ఎన్టీఆర్ గారు ఎప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్ రేజ్ కాలేదు, డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్ చెప్పలేదు. రాఘవేంద్రరావు గారు ఎప్పుడూ నాకు ఇది చెప్పలేదు. ఐ థింక్ దే ఆర్ వెరీ గ్రేషియస్ పీపుల్, అండ్ ఇఫ్ వెదర్ ఇట్ వాస్ టు ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద కార్ ఆర్ నాట్, వీ డోంట్ నో. వీ షుడ్ నాట్, యు నో, థింక్. పీపుల్ వాంట్ సెన్సేషనలిజం, బట్ దెన్ యూ షుడ్ గో బై ఫ్యాక్ట్. ఐ గో బై ఫ్యాక్ట్ అండ్ మెరిట్స్. So, one of the car from thousands of cars, liquors was seized, houses seized, record seizures used to be there. So, prohibition was never enforced anywhere in such intensity as was here. You are telling this, much bigger names in the national scene, they were booked in 5-star hotels and all. 5-star hotel adi unnai, kani why let us go to. It should be enough for us that the prohibition, which was the policy of the government, was enforced very strictly
during Chief Minister Sri N.T. Ramarao. Adi chalu. Methods can be many. Okay. Big man can be booked, small, but supposing somebody is booked in this kind of cases or caught with this, we should not also denigrate such man. It is a contravention of law. Okay. Because of something. So let us give the margin and leave the కానీ person. మీరు ఎక్సైజ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్లో ఉన్న టైంలోనే మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో కూడా అదే జహీరాబాద్ గంజాయి గుడంబా ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేస్తారు అనేది ఒకటి. When I was in prohibition exercise, you will stand better judgment, నేను చెప్పను. But definitely I optimize the enforcement. I drove the excise department, ఏం చేయరు అని చెప్తారు, స్టాఫ్ చేయరు. They lived up to expectation. They did enforcement very strictly, and lot of things were seized and controlled, and it was a very successful exercise during that time. నెక్స్ట్ ఎక్కడ పోస్టింగ్? ప్రొహిబిషన్ తర్వాత ఇక్కడ ట్రైనింగ్కి వచ్చినాను అనుకుంటాను. ఢిల్లీ కూడా మీరు వెళ్ళారు? ఢిల్లీ పోయినాను ఫ్రమ్ కరీంనగర్ డిఐజీ, మధ్యలో మిస్ అయిపోయినాయి. డిఐజీగా పోయినాను, మధ్యలో డిఐజీ కరీంనగర్ పోయినాను. ఓకే. డిఐజీ కరీంనగర్ పోయి అక్కడి నుంచి డెప్యుటేషన్లో పోయి ఏఆర్సి, తర్వాత తిరిగి వచ్చి విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్లో వచ్చి తర్వాత ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పోయినట్లు. ఓకే. ఐఎమ్ వెరీ పువర్ ఇన్ రిమెంబరింగ్ మై పాస్ట్ కెరియర్ అండ్ ఆల్. స్విచ్ ఆఫ్. I just don't even today see it's a pity. Everybody will think that ఏమి గుర్తులేదు. గుర్తు ఎందుకు పెట్టాలని గవర్నమెంట్ రికార్డులో ఉంటుంది, పోస్టింగ్ ఇస్తారు, పని చేయాలా. సార్ కరీంనగర్ డీజీగా ఉన్నప్పుడు మామోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియా అంతా దాని కంట్రోల్ ఎలాగ ఉంటుందండి? ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ దట్ టైమ్. I was probably the 5th DIG in 6 months in Karimnagar. I was the 5th DIG 6 months, subject to little correction. Then things were pretty bad. Police was not able to move out of the police station. They were confined to the police station, quite risky and all, and I went at that time. So it was a task for me first to put courage into the policeman that we need to move out from the village to the this. So that required one first, I thought, though somebody says it is foolish, but I thought it wise that to DIG should move without too much of paraphernalia in Adilabad and Karimnagar. I thought that would be a signal that if DIG is moving in Ghanapur forest area, this, that, crossing the road and going with a nominal escort or even sometimes no escort, why not we? Other message I wanted to give. So I used to go to different places without that aage piche lot of this and all. Sometimes by surprise, sometimes by this. So that probably encouraged people to think that if he is taking that bold step, why not we? So I made the people from the police station to come out from the police station and reach first the nearby village, then next distance, slowly, and have a area dominance in a subtle way. That was the first exercise and it worked well. కానీ మరి 6 monthsలో ఎందుకు సార్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోవాల్సి వచ్చింది? And they didn't like to be there probably. You have to ask them why they didn't. Somebody joined, somebody didn't. అంటే మీరున్న టైంలో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్స్ కూడా కొన్ని జరిగినట్లు జరిగింది. I will not be able to recollect what, but జరిగింది. There had been attacked on the outpost and all like that. The second thing I told that we had lot of deployment of BSF, CRP, ITBP those times. So I reduced that gradually. I told we must phase out, and actually district police should control the district situation. Okay. Because they have more knowledge, they have access. Supposing we have 800 constables, 800 families, 1600 relation, 3200 friends we will have, isn't that? So if you exploit this unit, you can get information and you have more access. Somebody coming from Uttarakhand and doing bandobast in Bellampalli, what will he do? He can only, if there is a confrontation and all, he can only exchange fire, but he cannot do that.
And I took a bold step, differing with many strategists on that, local police should be strengthened and they should operate, and this, and we did that. Also worked well. Okay. The other thing we did is this stupams they used to erect and all like that, lot of expenditure and all. We did a campaign in Mancherial area and other areas where there were more. Whenever they were building one or already built, saying that why are they wasting this money on this stupam and why they are not spending it on you. If they say you have no salt, you have no clothes. No. So a type of subtle campaign and convincing people that all is not well and you should join the mainstream and all. So that also worked, and from there only I went on deputation 2 years. Okay. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎప్పుడు వచ్చారండి హైదరాబాద్? I served about 2 years, 2.5 years I did deputation. అక్కడ ఏం వర్క్ చేశారు ఢిల్లీలో? Adi ante those are all very, I was working with Aviation Research Center under Cabinet Secretariat. They are slightly confidential in nature and I would not like to discuss what kind of. Okay. నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ వర్క్? హైదరాబాద్లో ఏం చేసినాను మీరే నాకు రిమైండ్ చేయాలి. సార్ మీరు అక్కడి నుండి వచ్చిన తర్వాత పోలీస్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో చేశారు, అప్పట్లో పోలీస్ అకాడమీలో డైరెక్టర్గా చేశారు, నాకు అంటే ఏసీబీలో చేశారు, విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేశారు, చాలా వర్క్స్ ఉన్నాయి మేము. No, I did, see it is like this, whatever when I took charge as IG training, the IG training post was called a balloon post. Balloon post means it is light, anybody can blow it off. You just put it high, it goes. So my colleagues used to pity with me that poor chap is posted, and some people went even blaming the then DG, I think Mr. S.D. Dora, that he is not utilizing the talents properly. Okay. But Mr. Dora had called me and told me that I want that police training has to be, vibrant, and proper energy has to be pushed into that, and it should be exemplary. So anyway, that was conversation between me and him. But others were day and night pitying me because you don't have a good vehicle, you don't have a good thing. Training lo em untundi ante I don't know what is available in other post. It is a matter of perception. But then I have a great satisfaction in doing that job. I think I am one of the longest serving IG training and director appa. అప్పుడు ట్రైనింగ్లో డిస్ట్రిక్ట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ చేసినాము, సిలబస్ చేసినాము, సెంట్రలైజ్డ్ ఎగ్జామినేషన్ సిస్టమ్ చేసినాము. దట్ ద పోలీస్ ట్రైనింగ్ బికమ్ వెరీ మీనింగ్ఫుల్. మోర్ దెన్ దట్ ఇట్ ఇండైరెక్ట్లీ అఫెక్టెడ్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్. ఎందుకంటే వెన్ దే వర్ రిక్రూటెడ్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్, I started first time recheck at the police training colleges, PTCs. Recheck ante height, weight, this, stamina and all. That automatically, alerted the field level officer to be absolutely careful in the recruitment. Okay. So indirectly I did a job for training also, recruitment also. The other thing is that I should say that I floated the idea and the DG subsequently accepted that, to remove the interview business. Where I found, when I did the analysis, some people do get selected because of higher mark in interview, and people who score good mark in the written are not selected or put low in the middle. So it was very hard to convince everybody that I told in this way merit is being compromised and there is a scope for manipulation. You give more mark to somebody in interview and all. It was very hard to push it through, but ultimately because a constable what personality test you are doing? I am putting him into training, rigorous physical training, making him fit. I am supposed to make him articulate and knowledgeable and all. If I don't do that, I want you are a perfect person and I recruit you. Why should I have training? I can as well close the training. Yeah. I have recruited a perfect person. So I told that at this level, this interview is not, what questions will you ask him? Capital of India?
So you need not do that, and if he is not physically fit, he will physical efficiency test he will not qualify. So therefore, this, and luckily it went, and it actually was a godsend. The recruitment got a bigger credit. Subsequently, whole country followed probably this system, and our system of recruitment was best, physical efficient. So it brought about lot of transparency and clean approach in the recruitment and training. So training was very enjoyable. You can create a executive functionary who can deliver for 30 years. Nowhere else you can get that opportunity. I was also director Appa, and there also I did everything. But Meeru itlaga adigte what is happening, that I am having a tendency to go on telling what I did, and that is quite embarrassing. ఏసీబీ డైరెక్టర్ కూడా మీరు చేశారు కొంతకాలం. ఏసీబీ డైరెక్టర్ ఉన్నప్పుడు డిఏ కేసుల్లో అరెస్ట్ చేయాలన్నది మీరు చాలా పర్టికులర్గా. No, arrest in see, Prevention of Corruption Act is a very small act but very powerful act. It was relevant yesterday, it is more relevant today, it is very relevant today. But I think we need to exercise the act in a proper perspective. Arrest is not a conviction, but people get excited about arrest. Arrest is not a conviction. But there is a mandatory provision for arrest, so we can arrest. We arrest to facilitate further investigation. So whether it is a trap case or a misconduct case, that is 13(1)(d) under Prohibition, or disproportionate asset case, arrest should be there. Arrest should be there. కానీ మీకన్నా ముందు అరెస్ట్ అనేది లేదు కనుక ఓన్లీ ట్రాప్ కేసులో అరెస్ట్ ఉంటుంది. ముందు ఏం జరిగిందని నేను చెప్పేస్తే ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ ఏ రివ్యూ ఆఫ్ మై ప్రెడిసెసర్స్. అండ్ దిస్ డిస్టెన్స్ మహంతి గారు ఏసీబీ డైరెక్టర్గా వచ్చిన తర్వాతే అరెస్టులు స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఇంకా అప్పుడు ఒక డిఏ కేసుల్లో వాళ్ళకి కూడా ఒక భయం క్రియేట్ అయింది. నో, ఐ విల్ టెల్ యూ వై భయం. ఎస్, దెర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ ఫియర్ డెఫినెట్లీ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్. One former High Court judge who is no more, he narrated a story to me one day in a morning walk. I was very happy and embarrassed also. So I was ACB director at that time. So while working, so I wished him with respect, and he told, why don't we walk together for some time? I told, okay, I walked with him. When we are walking together, he told, ACB is doing good work, we are happy, this, that, and all like that. Then he told, I will narrate a personal incident to you, and don't think that I am trying to please you by this, because then I told, what is that? He told that one of my relation earlier had some land registration and all, it was doing that, and every time he used to sell land and all, maybe their big landlords or land holding was there, they were selling land and maybe investing or living on that. So every time we go to the office for registration and all, we used to pay some amount, whatever was demanded by X or Y. So when I was director ACB, they also had a registration or like that. So the relation narrated that to the judge. So then he told, after everything was over, he found that nobody is asking him money. Work is over. But then, see, it is not only on demand you pay, even without demand people in India pay. We talk so many things, but we don't follow the principles correctly. So he took out one bundle and then wanted to something. Then he told, no, you keep that with you. Your work is over, please go. Let my job be there. This is very unimportant for me. In the same breath, some other people told that the 100 rupees notes those days used to have the Mahatma Gandhi's photo. He told, what is this here? What have you done? When these 100 rupee notes are being shown to others, they don't see Mahatma Gandhi, the father of the nation. They start seeing your face on that and don't touch it. So
that means there was fear that you don't, it is a trap or it is a this or that. So I was very happy and also anguished that why should be it like that, because this time you feel good, that time you feel bad and all. People should not give bribe, should not take bribe. Matter ends there. So this was there, and I also introduced that sting operations those days, introduced that in this. That was not to increase the intensity of cases or something, it is to defend the department against random allegation by different associations. That you are booking false cases, you are doing this, you demanded bribe, we didn't give, that's why you booked cases, this kind of thing. But it is one thing that disproportionate asset cases, I feel, though little cumbersome, should be the strategy for everybody even today. Because trapping a person, you require a lot of situation and all like that. But disproportionate, supposing I have a bench car, though I can afford only a Maruti car, that is visible to you. Yeah. My lifestyle is visible to you. My children's lifestyle is visible to you. My relations' lifestyle is visible. My past is known to you. Everything is known. So that means the disproportionate assets are visible. Okay. And you have to collect evidence, but we don't take adequate cognizance of that. If my child is spending a lot of money in the engineering college or college, you should know that whether I can afford that or not. You should have a doubt, isn't it? So it is easy, and nobody can blame you for trap. They can say that you misled or something, or the witness can say something, but assets are there, visible. So even today, if you want to control corruption, I feel personally that we must concentrate on disproportionate asset. It is a wonderful thing, and you should also do a campaign, Supposing you say you have lot of asset today and you are rolling in luxury in 5-star hotels and other, next day you are in jail. If this message is given, probably people will be discouraged to. అంటే అప్పుడులో మీరు చేస్తున్నప్పుడు రెండు ఇష్యూస్ బాగా ఎక్స్పోజ్ అయ్యాయండి. అంటే ఒకటి డిఏ కేసుల్లో అరెస్ట్ అనేది ఒక ప్యానిక్ క్రియేట్ అయింది. ఒకటి రెండు చెక్ పోస్టుల మీద గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల మీద సర్ప్రైజ్ చెకప్ అనేది మీ టైంలో స్టార్ట్ అయింది, అది బాగా సక్సెస్ అయింది. These are all easy areas where I operated. But if it created some panic, I can't help. ముందు ఎవరు దాన్ని ఎందుకు మరి పట్టించుకోలేకపోయారు? See, you are asking me something. Why you are not asking me this question which I like, if I ask that? And everybody who does a job in IPS, they are equally qualified or equally talented, may not be having equal conviction. Okay. May not be having equal conviction, may not be believing in equal ethics and values. But we cannot say, I cannot judge this. Maybe their values and ethics are better than mine. No. Their convictions are better than mine. Somewhere you may find it less in comparison. But well, that is a judgment. I leave it to the public and people like you instead of I giving an opinion. Sir, ACB నుంచి నెక్స్ట్ మీరు కమిషనర్? ఏసీబీ నేను కమిషనర్ రాలేదు. ఏసీబీ నుంచి నేను విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పోయినాను. మీకు చాలా మంచిగా గుర్తున్నాయి నాకు. విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బోర్గుల రామకృష్ణ అంటే ఏసీబీ నాకు షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు గవర్నమెంట్ చేంజ్ అయిపోయింది అనుకుంటున్నాను. సార్, విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మీరు డైరెక్ట్గా? No, from vigilance enforcement I was posted as Commissioner of Police, Hyderabad. 2005. ఓకే సార్, కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ వచ్చిన తర్వాత అంటే అప్పటి వరకు ఉన్న కమిషనర్స్ వేరేగా ఉండేవారు. అంటే సిటీలో ఓల్డ్ సిటీ పోలీసింగ్ వేరు, న్యూ సిటీ పోలీసింగ్ వేరు ఉండేది. ఓల్డ్ సిటీలో కాంప్రమైజ్ పోలీసింగ్, ఇక్కడేమో కరెక్ట్గా లా అండ్ ఆర్డర్ కంటిన్యూ ఉండేది. ఈ రెండింటిని ఒకటే చేయాలి అంటూ మీరు ఒక రూల్ తీసుకొచ్చారు. అంటే అప్పుడే కరెక్ట్గా పోలీసింగ్ జరుగుతుంది అంటూ మీరు మీ ఆఫీసర్స్ అందరికి కూడా మెసేజ్ ఇచ్చారు. మీరు ఫస్ట్ పార్ట్ చెప్పినారు కదా, ఓల్డ్ సిటీ గురించి వేరే పోలీసింగ్, న్యూ సిటీ వేరే పోలీసింగ్. అట్లాగా రూల్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమి లేవు, లాలో అప్పటి వరకు అలా జరిగేది. కానీ ఎవరేం చేసినా అది మీ ఒపీనియన్, యు ఆర్ ఫ్రీ టు హోల్డ్ యువర్ ఒపీనియన్. బట్
my policing belief, what I believe in policing, has to be rule of law, and rule of law for all, for the Rickshaw to- smallest and the biggest, most powerful to the weakest. Adilo em difference. Law doesn't discriminate between X and Y, and Constitution gives equal right to all of us. And if we depart from law and Constitution, I think we are doing great injustice to our job, to the country, and to our conscience. Adi ledu. So, what I did in policing city, which I have been doing earlier, సిటీలో కమిషనర్గా ఉంటే కొంచెం మీరు ఫోకస్కి వస్తారు, అదే డిఫరెన్స్ ఓన్లీ. లేదంటే వైజాగ్లో అది చేసినాము, గుంటూరులో అది చేసినాము, ఏలూరులో అది, ఎక్కడైనా పోతే అదే బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ రిమైన్స్, దట్ బేసిక్ అండ్ ఫండమెంటల్ ఏరియాస్ షుడ్ బి అడ్రస్డ్. సో ఇక్కడ వచ్చేస్తే కొంచెం ఫోకస్గా ఉంటే మీరు అడుగుతారండి. I strongly feel that policing should not be to justify your policing. మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారో అదే జస్టిఫై చేయాలంటే అదే పోలీసింగ్, అదే కరెక్ట్ కాదు. పోలీసింగ్ షుడ్ అడ్రస్ టు ద బేసిక్ అండ్ ఫండమెంటల్ ఇష్యూస్. ఇట్ షుడ్ బి రూల్ ఆఫ్ లా, దట్ షుడ్ బి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఈక్విటీ, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ జస్టిస్, స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలోడ్. సో అది చేయాలంటే ఏం చేయాలి అంటే మనకు ఓల్డ్ పోలీసింగ్ మాన్యువల్లో ఏమి ఉన్నాయి, బేసిక్ పోలీసింగ్. బేసిక్ పోలీసింగ్ అంటే ఏమిటి? బేసిక్ పోలీసింగ్ అంటే సర్వీస్ ఆఫ్ బీట్స్, పెట్రోలింగ్, చెక్కింగ్ అండ్ ఫ్రిస్కింగ్, ఇది కదా కరెక్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్, అరెస్ట్, కంట్రోల్ ఆఫ్ రౌడీస్, డ్రైవ్ అగేన్స్ట్ యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీస్, డ్రైవ్ అగేన్స్ట్ సోషల్ ఈవిల్స్. ఇది దీస్ ఆర్ ఫండమెంటల్స్ అండ్ ద బేసిక్ టు పోలీసింగ్. అది మేము చేయాలి. So I insisted that instead of your going and planting tree, going and creating a football team in some basti, you know, the popular policing chapter, you should become popular. You are doing non-policing job more than the policing job. మన జాబ్ మనకు ఉన్నాయి, తక్కువ రిసోర్సెస్, చాలా డిమాండ్, పబ్లిక్ డిఫికల్టీస్ ఆర్ మెనీ. అది ఫస్ట్ స్వయంకు ఆప్టిమైజ్ చేసి చేయాలా, లేదంటే వేరే వేరే డిపార్ట్మెంట్ పని చేయాలా? ఇది సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ పని చేయాలా, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ పని చేయాలా, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ పని చేయాలా? అది అంటే అది ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్లో భాగంగా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలనేది ఇప్పుడు ఇది అంటే కొత్త కన్సెప్ట్ తర్వాత వచ్చేస్తాను. అంటే వాట్ వాస్ డన్ దట్ టైమ్, ఇది దట్ ఈ బేసిక్. దెన్ genuinely addressing to the grievance of the public. Complaint ఇచ్చినారు, it is not disclosing a cognizable offense. అప్పుడు ఎప్పుడే చెప్పేసేయాల, రేపు రాండి చూస్తాము, మళ్ళీ చూస్తాము, మళ్ళీ రాయండి, అది లేదు. అప్పుడు చెప్పాలా, సారీ అండి, దిస్ ఈజ్ బియాండ్ మీ, ఐ విల్ నాట్ డూ, యూ కెన్ అప్రోచ్ ద కోర్ట్, అది చెప్పేసేయాల. అండ్ ఉన్నాయంటే రిజిస్టర్ చేయాలి, అండ్ కరెక్ట్గా ఫేర్ వే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి. అది బేసిక్ అండ్ ఫండమెంటల్, అది చేసినాం. అండ్ మీరు అడిగినారు కదా ముందు, ఈ ప్రెషర్ మర్చిపోయాల. ప్రెషర్ ఈజ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ యువర్ కమిట్మెంట్ టు డూ ద జాబ్ ఇన్ టైమ్ అండ్ ఇన్ ఎ క్వాలిటేటివ్ వే. దట్ షుడ్ బి యువర్ ప్రెషర్. ప్రెషర్ షుడ్ నాట్ బి పెద్ద మనుషులు ఫోన్ చేసినారు, వాళ్ళు చేసినారు, ఏం చేయాలా, కొంచెం చేసేస్తే యు ఆర్ ఎస్కేపింగ్. అది ప్రెషర్ లేదు, యు ఆర్ ఎస్కేపింగ్, రన్నింగ్ అవే ఫ్రమ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో ఈ రెండు ప్రిన్సిపల్ మీద నేను పోయినాను, అండ్ ఇట్ వర్క్డ్ వెల్. And law is same for old city, for new city, for modern city, anywhere, for village, for town. Rule is same. ఇండియాలో ఐపీసీ ఉన్నాయి, సిఆర్పిసి ఉన్నాయి, ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఉన్నాయి, కాన్స్టిట్యూషన్ ఒకటే ఉన్నాయి. సరిగా చదవాలా? ఇదా ఓల్డ్ సిటీలో నైట్ 12 తర్వాత, న్యూ సిటీలో ఏ విధంగా అయితే ఎక్కడ కూడా మనిషి కనబడ్డు, అదేవిధంగా ఓల్డ్ సిటీలు ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలి అని మీరు ఒక యాక్ట్ తీసుకురావడం, అంటే యాక్ట్ కాదు, మీరు ఖచ్చితంగా జరగాల్సిందంటే ఇన్స్పెక్టర్ చేయడం, ఒకవేళ ఇన్స్పెక్టర్గా చేయకపోతే ఛార్జ్ మేము ఇవ్వడం, ఇటువంటి న్యూ సిటీలు ఏ విధంగా ఉందో ఓల్డ్ సిటీ చేయడం వల్ల అప్పుడులో అక్కడ ఎంఐఎం పార్టీతో మీకు విభేదాలు, అదే మీకు విభేదాల కారణం అని కూడా ఉందండి. లేవు, ఎంఐఎం పార్టీతో నాకు వివాదం ఏం లేవు.
వాళ్ళకు విభేదం ఉంటుంది, నాకు ఏమీ లేదు. అంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని విభజించడానికి అదే ప్రధాన కారణం అంటే ఇది అంటే అది ఉంటుంది, అది పబ్లిక్ అసెస్మెంట్ ఏమి చేసేస్తారు. నేను అది చెప్పాను, నేను ఈ 10 o'clock క్లోజర్ 10 o'clock క్లోజర్ ఎవ్రీవేర్ సేమ్. అండ్ చేసినాము, ఇంప్లిమెంట్ చేసినాము, నిలబడినాం మన ఇన్స్ట్రక్షన్ మీద. థ్యాంక్స్ టు ద పోలీస్ ఫోర్స్, దే లివ్డ్ అప్ టు మై ఎక్స్పెక్టేషన్. కానీ అటువంటి విభేదాల్లో కొంత దాంతోపాటు ఎంఐఎం పార్టీ సంబంధించి కొంతమంది వ్యక్తులకి ఇన్స్పెక్టర్గా పోస్టింగ్ ఇవ్వమంటే మీరు ఇవ్వకపోవడం, ఆ పార్టీ సిద్ధాంతాలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారంటే ఒక ప్రచారం చేసి ఒకసారి సడన్గా పోలీస్ కమిషనర్ ఆఫీస్ మీదే వాళ్ళందరూ అటాక్ చేయడం అనేది ఒకసారి లేదు. పోలీస్ కమిషనర్ ఆఫీస్ మీద అటాక్ చేయాలన్నది యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ ద కాన్సిక్వెన్స్. అది ఎవరు చేయలేదు. బట్ దే కేమ్, సమ్ పీపుల్ కేమ్ గ్యాదర్డ్ ఇన్ టు ప్రొటెస్ట్. అది అందరికీ రైట్ ఉన్నాయి. చెప్పినాను కదా, సీఎం గారు మీద చేసేస్తే కూడా అలౌ చేయాలా, సో కమిషనర్ మీద బ్లాక్ ఫ్లాగ్ డెమోన్స్ట్రేషన్ చేస్తే కూడా అలౌ చేయాలి కదా. అదిలో ఏమి మీరు ఆ రోజు పోలీస్ సిపి ఆఫీసర్ మీరు ఇండివిజువల్గా వచ్చి డైరెక్ట్గా మాట్లాడారు. అది మోహంతి గారు గట్స్ అదేనా మీ ఆఫీసర్లు అందరూ గొప్పగా చెప్పండి. లేదండి, అది ఒక పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్కు ప్రొటెస్ట్ చేసి వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేసినారు. అంటే సమ్ రెగ్యులర్ చెకింగ్ నడిచినప్పుడు సమ్ మిస్హాప్ అక్కర్డ్, యాక్సిడెంట్ అక్కర్డ్. సో దే టోల్డ్ దట్ దే బెట్ అండ్ ఆల్, సమ్ allegations were there which were false completely. But then, as you told, that when you do a right thing, many people can feel aggrieved. That is the irony of this country. Because there has to be one authority, that is authority of law and majesty of law. But then everybody don't appreciate that. They think there should be authority of the individual. So when it hurts, they naturally become unhappy for a temporary period. Adilo emi problem. So that incident, yes, there was a demonstration and some people came and protested and all like that. I also did talk to them. Idilo guts emi unnai. Our people, they are protesting and we are going and talking to them. If you do something illegal, there are effective ways to control it. అదిలో ఏమీ డౌట్ ఉన్నాయి. ది గవర్నెన్స్, ద గవర్నమెంట్ అండ్ ద లా ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్. ఇఫ్ యు ఆర్ రైట్, విల్ లిసన్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ రైట్, యూ మస్ట్ లిసన్ టు అస్. ఓకే, బికాజ్ వీఆర్ టెలింగ్ ద రైట్ థింగ్. సో జరిగిందా, దర్ హ్యాస్ బీన్ సెవరల్ థింగ్ అండ్ సమ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వర్ క్వైట్ అన్హ్యాపీ. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎ పిటీ ఇన్ దిస్ కంట్రీ that you know, people don't want right things to happen right way. They want that way. Then where the ordinary citizen and a man who has no backup, no political support, no financial strength and all, where will he go if we all side with so-called people with power and you know, all kinds of power, money power, muscle power? I don't believe. Then the day I will believe in that, better I die that day. సార్, సిటీలో మీరు పనిచేసిన టైంలో పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చిన ప్రతి పెట్టి కేసు రిజిస్టర్ చేయాలంటూ ఒక కండిషన్ పెట్టారు. అంటే అంతవరకు ఎందుకు అది ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు? మీరు వచ్చిన తర్వాత ఇంప్లిమెంట్ ఎందుకు? మీరు మరీ అదే చెప్తారు. ఈ ఒక మనిషి, మీరు నా పిల్లలకు నేను అడుగుతాను, వేరే నా నేబర్ పిల్లలు బాగా చదువుతారు, మీరు ఎందుకు చదవటం లేదంటే, ఎందుకు చేయలేదు అంటే మీరు పోయి వాళ్ళకి అడగల ఎందుకు చేయలేదు. వాళ్ళు ఏమైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. చేసినారా లేదు, చేయలేదు చేస్తారంటే మీరు స్టాటిస్టిక్స్ మీద పోతారు, లేదంటే ఫీల్డ్ ఇంపాక్ట్ అండ్ పబ్లిక్ ఫీలింగ్ మీద పోతారు. కరెక్ట్. ఐ కెన్ ఓన్లీ సే దట్ వెన్ ఐ వాజ్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్, I convinced the subordinate staff that you optimize yourself. మీ దగ్గర ఎంత రిసోర్సెస్ ఇప్పుడే ఉన్నాయి, రిసోర్సెస్ అప్పుడు లేవు. వెహికల్స్ లేవు, మ్యాన్ పవర్ లేవు. నేనే 37,500 ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ చేసినాను, కన్విన్స్ చేసి యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ ఇది మీటింగ్లో, సీఎం గారితో మీటింగ్లో చేసినాను. ఇప్పుడే చాలా రిసోర్సెస్ ఇచ్చేస్తారు. These are all taxpayers' money. I have to optimize it. ఒక కెమెరా ఫిక్స్ చేసినారంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ అమౌంట్, ఐ మస్ట్ గెట్ ఎక్స్ ప్లస్ అమౌంట్ రిజల్ట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్. ఊరుకొని మీకు చెప్పి ఇది చేసినాము, వెహికల్ ఇన్క్రీజ్ చేసినా, అది లాభం లేదు. ఇట్ ఈస్ వేస్ట్.
That it is actually waste to be seriously addressed. So అప్పుడు అంత లేవు. So we optimize whatever resources, convince them for night round, patrolling, movement and all. They sacrificed a lot also. And you yourself is telling that policing was good. But that time initially press was telling also ఇది ఏమి ఇది madness, ఇది చేస్తారు అది చేస్తారు, చెక్ పోస్ట్ పెడతారు, చెకింగ్ చేస్తారు, డే టైమ్ చెకింగ్, నైట్ టైమ్ చెకింగ్, ఆఫ్టర్నూన్ చెకింగ్, దిస్ చెకింగ్, దట్ చెకింగ్, అది కూడా లాట్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం యూస్ టు బి దేర్. But ultimately people realized that it was good for them. They felt very safe, secured and dignified that they could get. I will not go into this concept building, friendly policing, unfriendly policing. Police is supposed to be friend. He has not come from an enemy country. So every enemy, every friend define chala. Friend chesestaru. But if you should be courteous. I am supposed to be courteous. If I am discourteous, you take action. So we should not glorify certain terms beyond a stage. Then it adversely affects efficiency. You commit yourself to basic policing. You do policing job only. Now the tendency all over the country, police building road, police promoting sports, then you become director sports, post ఉన్నాయి కదా, రోడ్ మీరు R&B engineer అయిపోండి. You make every department to do their work. You don't have to do other. Supposing you say symbolic and inspiring, well, it is a matter of debate. అంటే ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్లో భాగంగానే మిగతా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం, మీరు అన్నట్లుగా చెట్లు నాటడం, హాస్పిటల్ అడాప్ట్ చేసుకోవడం, సీసీ కెమెరాలు పెట్టడం, లేదంటే గేమ్ ఓన్లీ విల్ డూ దట్ ఓన్లీ. ఎందుకు ఈ కేసు రిజిస్ట్రేషన్, ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎందుకు చేయాలని, అది వేరే డిపార్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇది అంటే సిటీలో మన కంట్రీ డెవలప్ అవుతుంది, అందులో భాగంగా ఇది కూడా సిటీలో 1,00,000 కెమెరాలు పెట్టారు. మీరు ఒక పని చేయండి నా, మీ ఇంటి ఫస్ట్ ఈచ్ వీ హ్యావ్ లెట్ అస్ సే X number 50,000 staff. 50,000 staff, their own house and 10 yards of the surrounding, let them keep clean. Let them teach their children whatever little time they are getting. Plant one tree in their house. అది చేస్తే చాలండి. I think so. But I don't want to glorify any concept or have a self-glorification, or you are repeatedly telling achievement and all. I feel actually very embarrassed to say achievement. It is our duty to serve the people, and the duty has been defined in our charter. అదే ఫస్ట్ చేయండి, టైం తర్వాత మీకు మిగలదు. ఎందుకంటే when you go home you see your child sleeping, take care of your children, take care of your family, take care of your health. ఫస్ట్ అదే చేయండి అండి. తర్వాత మీరు పోయి ఈ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ పని ప్లాంటేషన్ చేయాలా, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఇది చేయాలా, ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ చేయాలా, ఇది చేయాలా, అది తర్వాత చేయండి. ఇండివిజువల్ లెవెల్ యువర్ బేసిక్ జాబ్ ఈజ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ లా అండ్ ఆర్డర్, సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ, ఇన్వెస్టిగేషన్ క్రైమ్, కంట్రోల్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్, ఇది అది అని. వాటి కోసమే ఇప్పుడు వెహికల్స్ కూడా పెడుతున్నాం, సీసీ కెమెరాలు, లేదంటే రోడ్ల మీద ఎస్కార్ట్ వెహికల్స్ పెట్టి అంటే ఒక మోడరైజ్ పోలీసింగ్ తీసుకొస్తున్నాం, కమ్యూటింగ్ పోలీసింగ్. Yes, there is a introduction of technology is very good, and all of us find that the present government is giving lot of support for technological upgradation and a lot of budget funds. I wish that I should become DCP now because the resources are coming, instrument coming. But that is not everything. That is the job of the government, and government has given you. It is generous, it has given you. Actually, very few police in other state get this much of resources as this state of Telangana is getting. That is a good thing. But if I have put 10,000 camera, I have put 10,000 camera to monitor. I should be monitoring. I should not fool the public by saying 10,000 cameras there. For what it is there? Anyway, it should help you in prevention first, then detection. Now out of 10,000 camera, I don't know the number, how many are there. Somebody says 1 lakh cameras are there. I don't know the number, I don't know. That there,
So 1 lakh cameras, how many cases have they detected? లాట్ ఆఫ్ It has to be cost. అవుతున్నాయి. ఇది lot అంటే it is very vague అండి. 1 case detected you can highlight and 10 cases not detected you can keep quiet selectively. అది లేదు. I am not criticizing anybody. I am merely saying optimize the resources. ఏమి రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి చేయాలి. టెక్నాలజీ ఇంట్రొడక్షన్ ఈజ్ గుడ్ ఆర్ టెక్నాలజీ అడాప్షన్ ఈజ్ గుడ్, బట్ టెక్నాలజీ అబ్జర్ప్షన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. వెహికల్స్ ఉన్నాయి, GPS సిస్టమ్ ఉన్నాయి, దెన్ యూ షుడ్ మేక్ దోస్ వెహికల్ టు పర్ఫామ్. అది చేయకుండా దెన్ యువర్ మ్యాన్ పవర్ డిప్లాయ్మెంట్ షుడ్ రెడ్యూస్. You are asking me certain things which can embarrass somebody and can be wrongly misconstrued as criticism. Not like that. Because I am a hardcore policeman, I feel that I must give best what I have given. Whoever is leadership trying and getting the resources is good, but I think they have to do much more to get result out of that. Mere introduction, they are not showcases. Camera is not a showpiece and a vehicle is not a showpiece. చాలా మంచి కనపడుతుంది, జస్ట్ లైక్ ద వెహికల్ ఇన్ USA అండ్ ఆల్, చాలా అది. బట్ దెన్ యూ మస్ట్ లీవ్ అప్ టు ద ఎక్స్పెక్టేషన్. అంటే సేఫ్ సిటీలో భాగంగానే ఇవన్నీ కూడా పెడుతున్నామని చెప్తుంటారు. ఎస్, సేఫ్ సిటీ భాగంగా ఇఫ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ గుడ్, సిటీ ఈజ్ సేఫ్. ఇఫ్ యువర్ statistics of vehicle and is good, it may or may not be a safe city. If as a safe city program you are bringing that, I am merely telling that optimize their use so that you get result. I will give a very small example. If you have put lot of camera, lot of patrolling vehicles, this and that, then there is not need for such a heavy manpower deployment for everything. Cricket match, every 1,000 తెలియదు, Independence Day parade ఎన్ని thousands తెలియదు. You are having, you utilize them for other things, crime and others, you know, lot of enforcement work is there. Enforce. You are telling that you will enforce through technology, then please, it should have an impact. Let us say you are enforcing through technology the helmet wearing. Just an example. Then everybody should be wearing helmet. If they are not wearing, something is going wrong. Maybe the feedback given is not being followed up, the fine amount is not being paid. Selectively highlighting something, it is good to read in the newspaper. But if everybody is not wearing helmet, that means there is no impact. Okay. I am giving an ordinary example. Okay. There can be 100 things like that. As I told you, if your technology and response, your control system is so good, then you need not deploy heavy people. Some Jayanti Prasam, something like that, 5,000 people, 10,000 people are. And if you are there, then in the procession, no illegal or irregular things should take place. You must link your resource deployment with performance and enforcement. I will not book a case because there will be resistance. I will not do anything this. Adi ante, it's a matter of perception. I feel like that. Maybe you may write me of saying that old timer doesn't know, అట్లాగా చెప్తారు ఏంటి, ఊరుకొని ఎవరన్నా టర్మ్ అయిపోతే ఇట్లాగా మాట్లాడతారు, and you can dismiss me in one line. Okay. But why I am telling is that should I get an opportunity with these resources, probably I will explore the possibility of giving better service to the public because I am utilizing their money. Okay. Ade Main, that has makes me speak that. I am not to criticize anybody because who am I? I am not the political head or the departmental head or this. I mean, I am a citizen. So I need also to express my views. Many people don't know many things. That's why newspaper reading should be good, but my living in the city should also be good. Supposing, I will not tell Hyderabad or any place, a particular city is called, it is a safest city or best city. If it is best city, then why you need so much of deployment? అంటే విజిబుల్ పోలీసింగ్ ఉంటే క్రైమ్ తగ్గుతుందని. Visible policing is a word which I made popular with much less resources, because resources are so less that they were not visible.
I wanted them to be visible. Right? But unless you enforce strictly with courage and guts, you oblige every pressure group. You may be reading many times newspapers, somebody great car, somebody misbehaves, somebody beats the inspector, somebody does it, then you say, don't make noise, keep quiet here, this is that, it will bring a bad name and all like that. Don't go for self-glorification and exaggeration of achievement and this. It should be a silent and effective policy. Aram se you should do it. Impact should be felt. Impact should not be advertised. That should be the policing norm. You are asking me some questions to make me something which may hurt somebody. I have no intention to do that, but then I think that this is a very important job and it should be done in a manner that it creates desired impact. మీరు చెప్తున్న మాటల్లో తీసుకుంటే పోలీసింగ్ అన్నది బేసిక్ పోలీసింగ్ ఉంటే చాలు, పబ్లిక్ వచ్చిన పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చిన వాళ్ళకి మర్యాదగా మాట్లాడి ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేసి డిటెక్షన్ చేసి చాలు అంటున్నారు. అంటే ఇప్పుడు మోడరేషన్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఈ సీసీ కెమెరాలు కానీ లేదంటే వెహికల్స్ మూవ్మెంట్ ఇవన్నీ పెట్టడం అన్నది అది కరెక్ట్ కాదని అంటారా, లేదంటే పోలీసింగ్కి ఇది అవసరం లేదంటే? నేను చాలా చెప్పలేదు. నేను చెప్తానంటే అది స్ట్రెంథెన్ చేసేయాలి ఫస్ట్, అది స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ ఉండాలి, బేసిక్ ఫామ్. తరువాత మీరు ఎంతవరకు అబ్జర్వ్ చేస్తారు, మ్యాన్ పవర్ ఎక్కువ కావాలా లేదంటే వెహికల్స్ ఎక్కువ కావాలా మీరు డిసైడ్ చేయాలి. రిసోర్సెస్ ఆర్ నాట్ అన్లిమిటెడ్. మెల్లగా రిసోర్సెస్ తీసుకొని అబ్జర్వ్ చేయాలి. అబ్జర్వ్ చేసి ఆ రిసోర్సెస్ నుంచి ఎక్స్ట్రా రిజల్ట్ కూడా ఇవ్వాలి. నేను 5,000 ఎక్స్ట్రా శాంక్షన్ తీసుకున్నాను, గవర్నమెంట్ ఇచ్చినాను. సో 5,000 ఎక్స్ట్రా వచ్చేస్తే కొన్ని సర్వీస్ ఆఫ్ సమ్మన్ ఎక్కువ అయిపోవాలా, ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ వారెంట్ అయిపోవాలా, విజిబిలిటీ రోడ్ మీద కరెక్ట్గా ఉండాలా కదా, రిజల్ట్ ఎక్కువ ఉండాలా, టెక్నాలజీ పెట్టాలా. ఐఎమ్ నాట్ కన్జర్వేటివ్. ఐఎమ్ సెయింగ్ యూ బ్రింగ్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ మేక్ ప్రాపర్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ ఐ ఆల్వేస్ సే ఆప్టిమైజ్. బెస్ట్ యూస్కు పెట్టాలా, బెస్ట్ రిజల్ట్ ఇవ్వాలా. తర్వాత ఎవ్రీ టైమ్ యాజ్ యూ ప్రోగ్రెస్ దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్. వీ కెన్ యూ లుక్ అట్ ద పెండింగ్ సమన్స్, వారెంట్, ఏమైనా చేయొచ్చు. చెప్పేస్తే మీకు A to Z లిస్ట్ వస్తుంది. అండ్ మెనీ ఆర్ ఈజీ. అండ్ ఈ ఫెసిలిటీస్ వచ్చేస్తుంది కదా ఎక్కువ. ఇది ఒక రూమ్కు ఎయిర్ కండిషన్ చేసేస్తే మోడర్నైజేషన్ కాదు, అది కూడా కావాలా. బికాజ్ ఇఫ్ ఇన్ హాట్ 44 degrees ఐఎమ్ స్టాండింగ్ ఆన్ ద రోడ్, ఐ ఆల్సో వాంట్ ఏ గుడ్. అది లేదు. Everything should be there, but you must produce result. But don't highlight what we have and result you don't. You should do self introspection and adi cheyochu. What I am telling is not theoretical. I am not against modernization. I am not against technology. I am in favor. Actually, సిటీలో సీసీ కెమెరాలు పెట్టడం అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది అనుకుంటున్నారు? If CC camera పెట్టినారంటే you should ensure that at least 80% or 90% are functional every day, every time, 24/7. Kada. Footages somebody is examining. It may not be related to a prevention of crime or detection of crime, but it can give you idea about to what kind of policing can be introduced there by observing some inadequacies. I have put a camera in a particular area. I must analyze if traffic congestion is there, footages, why it was there, and find out a solution. Everybody is telling they are finding out solution. You may be finding out some solution, but it must impact my life. Okay. I must feel that improvement. But I don't know what is the percentage of camera functional. What is the vehicle positioning, whether a vehicle positioning every day or every week is being analyzed, and then they are being given specific instruction what to do at night and day and do like that. ఈ విజిబిలిటీ అంటే స్టాచ్యూ లాగా నేను ఒక స్టాచ్యూ పెడుతున్నా ఇంటి ముందు, ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ మీరు చూడండి నా స్టాచ్యూ అంటే అది లేదు. విజిబిలిటీ ఈజ్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు ఇంపాక్టింగ్. వాట్ ఇంపాక్ట్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్. సో అది అంటే అది చెప్తే మీరు ఏం చెప్పినారు అది చాలామంది మాకు చెప్పినారు.
సార్ దట్ మీన్స్ వీ షుడ్ నాట్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇది అని చెప్తూ ఉంటాడు. ఎప్పుడు చెప్పినాను? ఐఎమ్ టెలింగ్ దట్ ఇఫ్ యువర్ ఫౌండేషన్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్, యువర్ బిల్డింగ్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్. If you make the foundation, we can go on building it. It can blow off any point. అదే పిల్లర్ కరెక్ట్ లేనప్పుడు బిల్డింగ్ కట్టి ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ There is lot of scope. It is not way of criticism. It is way of self-introspection. As to aim cheseste, we can render better service to the public. సార్ సిపి తర్వాత నెక్స్ట్ సిటీ తర్వాత I think I was posted as additional DG law and order. అక్కడ చాలా తక్కువ కాలం చేసినట్టున్నారు. ఎంతకాలం చేసినారో తెలియదు. చేసినాను till such time this blast occurred, I think గోకుల్ చాట్ అండ్ లుంబిని పార్క్. అది అయిన తర్వాత దెన్ ఐ వాజ్ పోస్టెడ్ ఆక్టోపస్ కు. గోకుల్ ఫ్లాట్స్ బ్లాస్ట్ తర్వాత ఆక్టోపస్ అని ఒక యూనిట్ పెట్టాలని డిసిషన్ చేయడం, దానికి మీరు చీఫ్గా వెళ్ళారు. No, I was in law and order. Law and order is a staff job, but my DG that time gave me lot of responsibility also. Basit garu DG ga unnaru appudu. Ichinarante they are also the monitoring system and all was improved and it had impact in the field also. We went always by the same principle that Octopus. No. Octopus ku ante ee blast jarigin tarvata I think there was a meeting to review that what is to be done. I only proposed a separate and dedicated force for urban terrorism, Greyhound laga, because Greyhound has proved to be very successful. So it was agreed to by the government. Probably because I gave mooted the proposal, I was made there. So Octopus name came later on. Octopus name, this name was సార్ ఆక్టోపస్ మీరు పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు ఒక చిన్న ఇష్యూ అయింది సార్. ఆక్టోపస్ కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ రెండు మెర్జ్ చేయాలని మీరు కాదు అని అప్పుడు డీజీ ఎస్ఎస్పి యాదవ్, అది దానివల్ల అది కొంచెం ఇష్యూ అయినట్లుగా నాకు గుర్తుంది. మీరు ఏమి పోయింది అది మర్చిపోవాలా, కానీ మీరు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ కూడా యాక్చువల్గా కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్. నేను నాకు ఆక్టోపస్లో ఫస్ట్ పోస్టింగ్ చేసిన స్పెషల్ ఫోర్స్ అండి. ఈ పేరు యాక్చువల్గా వచ్చింది ఫ్రమ్ మై యంగర్ సన్. అంటే వీఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ఎ నేమ్, ఏ పేరు పెట్టాలా ఫర్ ద స్పెషల్ ఫోర్స్. ఒక మంచి ప్రపోజల్ నేను చేసినాను. ఇది ఆక్టోపస్ స్ట్రక్చర్ ఒరిజినల్గా మీరు చూస్తే ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఆల్ కంపోనెంట్. It has got intelligence component, it had got analysis component, it had got assault component, it had all component. It was a full play. All the allied force which are there, they were studied, and whatever best was there, those concepts were customized to suit to our urban terrorism need. So ఈ ఆక్టోపస్ ఒక రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ టేబుల్లో కూర్చునేప్పుడు, సో ఐ వాజ్ గెటింగ్ వరీడ్, ఏం పేరు ఇవాళ, ఏం పేరు ఇవాళ, పేరు షుడ్ గెట్ రిలేటెడ్ టు ద వర్క్. అంటే వెన్ ద కాన్సెప్ట్ వాజ్ టు ప్రివెంట్ అర్బన్ టెర్రరిజం, దట్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ ఆర్గనైజేషన్, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ప్రాపర్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ అనాలిసిస్ వింగ్, it should have a proper assault unit, it should have intelligence unit, it should have field units. మొత్తం కాన్సెప్ట్ చేసినది ఆర్గనైజేషనల్ చార్ట్ తయారు చేసి ఏం పేరు పెట్టాను. దట్ టైమ్ మై యంగర్ సన్ వాజ్ ఐ థింక్ ఇన్ ద కాలేజ్. సో పాప వై యు ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ థింకింగ్ సంథింగ్ అంటే పేరు ఒక కావాలా విచ్ విల్ మీన్ ద వర్క్ ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు పర్ఫార్మ్ అంటే చెప్తే, సో హీ సజెస్టెడ్ ఆక్టోపస్. సో ఆక్టోపస్ అంటే ఐ టోల్డ్ దెన్ వెన్ యూ ఎక్స్పాండ్ వాట్ విల్ బీ దేర్ అండ్ చెప్పినారు ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ కౌంటర్ టెర్రరిస్ట్ ఆపరేషన్. ఓకే, ఐ టోల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ కౌంటర్ టెర్రరిస్ట్ ఆపరేషన్. ఆపస్ ఉన్నాయి కదా, ఆక్టోపస్ ఇంకా ఉన్నాయి, ఆపస్ లేవు. అది దట్ ఫిట్స్ ఇన్ టు ద మీనింగ్ అండ్ ఆల్. సో ఐ యాక్సెప్టెడ్, ఇట్ వాజ్ ఇంటెలిజెంట్. సో అప్పటి నుంచి ఆక్టోపస్ పేరు పెట్టినారు. అంటే ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ కౌంటర్ టెర్రరిస్ట్ ఆపరేషన్స్, massive operation. So that organization was there, and as I told you, it was customized by taking the best practices and concepts from them. So counter intelligence exactly that was not the issue. Issue was intelligence cell
of Octopus independent intelligence totally focused to urban terrorism. That మీరు చెప్పినారు ఒక డీజీ పేరు అది లేదు వాళ్ళకు ఎంత ఇది లేదు బట్ సమ్ అదర్స్ మేబీ అలాంగ్ విత్ దే థాట్ దట్ దిస్ విల్ రిడ్యూస్డ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ సెంట్రల్ డిపార్ట్మెంట్ అది గురించి కొంచెం అపోజ్ చేసినారు అండ్ I think I was not allowed to give full shape to the organization though it has conceived. Ledante Octopus probably could have been different and subsequently I don't know the latest but I think it has been broken to different things. Some wings which were supposed to be there is not there. It's a different matter. See, urban terrorism is a very contemporary need. Ipude terrorism is a very contemporary need. It has to be handled very scientifically and it is possible. Like I will give one example. Let us say we link the municipal tax, water tax, electricity bill, driving license, passport, like everything wherever utility as well as operational thing we link and analyze. Very interesting things will come out of it. You know who has duplicate extra, who is from there you can do suspicious listing, then verify why he is having 2 driving licenses or this or that. Many things can be done. I am simplifying it to this. So Octopus stipulated many such unity within that. But you know, human beings are different. They think that if a new organization coming and is becoming more powerful within inverted commas, then others feel that their organization is losing importance. So anyway, they worked and I feel sad today that the organization did not grow up and was positioned as it was visualized. So they closed. The result was that I was also removed from there because of అంటే ఆ ఇష్యూలోనే మిమ్మల్ని అక్కడ నుండి రోడ్ సైడ్స్ అండ్ సేఫ్టీ పంపించినట్లు కదా. పాడన్ మీరు అక్కడ ఆక్టోపస్ తర్వాత మీరు డైరెక్ట్గా ఆక్టోపస్ నుంచి నాకు దే పోస్టెడ్ మీ టు ఎ వెరీ గ్రేట్ పోస్ట్ కాల్డ్ చైర్మన్ రోడ్ సేఫ్టీ అథారిటీ. ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ చైర్మన్ అండ్ ద రోడ్ సేఫ్టీ అథారిటీ. దెన్ ఐ ఫౌండ్ దట్ దెర్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ దేర్ ఆల్సో టు వర్క్. కానీ అక్కడ ఆఫీసు సరిగ్గా ఉండదు, ఒక టేబుల్ ఒక అటెండర్ తప్ప ఇంకేం ఉండదు. అక్కడ మీరు ఎలా వర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది? No, there was a table, there was a chair. There was a table, there was a chair, there was a room. There was one contract employee, data entry operator. There was a very smart and active home guard, I think. And that was good enough, I think, for me that time. Then I started functioning there, but when I studied that road safety means per year, 15,000-16,000 people die on the road, and road safety is of great importance which we only discuss and highlight in newspaper and forget about it. Because it doesn't come to our doorstep. If it comes to our doorstep, we will realize how painful it is to lose somebody from the family in a road accident. So it happened like that. Once there was a meeting when Mr. Roshaya was the chief minister, I think. I don't know what prompted different people there for the meeting, and I was also invited there as the chairman. And see, when Roshaya garu was chief minister, he convened a meeting on the road safety. All connected departments were invited and good attendance and discussion. About discussing, it was fine. Then it came to accountability. One of the senior officers said that accountability should rest with chairman road safety authority, and because he is road safety authority. So I could see the reluctance of many people not to take responsibility. So with my staff, which I told that strong office, whether I could do so, I told yes, if I have to take the responsibility, I am ready. Then CM asked me actually after hearing,
what do you have to say and all. I told, sir, if I am permitted a frank opinion, I will give. He told, yes, yes, go ahead, and we are very serious. So I very lightly started the discussion by saying I am chairman of Road Safety Authority. I have neither got a chair nor I have got authority. And now if you want to make me accountable, government can certainly make me accountable. There is no. But you give me a chair and give me the authority and make me accountable. Then CM was very encouraging, and he told, no. Some people was whispering by then, thinking that what I am going to say, because many of them know what I can speak in private as well as in public. Then I told that yes, we can do that. I gave a scheme. I told, let Chairman Road Safety Authority be head of this concept called road safety, and pertaining to traffic and accident issues pertaining this related to R&B, Panchayat Raj, municipal administration, like medical and health, police, they should be accountable to chairman. Okay. Whatever, because unless you analyze these things, because I had prepared an organizational chart as to again how it will be road engineering, then analysis, then enforcement, everything. Because see, when you want to produce result, you need to structure an organization in a very meaningful manner, which will not be theoretically looking very excellent, but practically should be operationable. Okay. It should be operational. So I gave that concept, and there was some objection from some bureaucrats, very senior bureaucrats and all like that, as usual. But CM told, no, this concept is okay, and we will authorize this, and gave direction in the meeting itself, saying that issue order. But the orders wouldn't come. So ultimately I followed up, and orders came. When order comes, then as usual, financial commitment, not like now that you get so there was some difficulty. When this struggle was going on, budget, organization, because mere government order to structure an organization in a particular way is not enough. It has to be implemented. It was not there, but by that time I think I was again shifted from there by election commission, and probably I was made the DG prior to 2009 election. 2009. సార్ 2009 ఎలక్షన్లో మీ డీజీగా అయిన తర్వాత ఒకేసారి అప్పుడు ఎలక్షన్ రావడం, స్టేట్ వైడ్గా చెక్ పోస్టులు పెట్టడం, వచ్చిన దగ్గర కలెక్షన్లు ఎక్కడెక్కడ డబ్బులు ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతున్నాయో ఆ డబ్బులు అనేవి కలెక్ట్ చేయడం ఫస్ట్ టైం మీతో స్టార్ట్ అయింది. అంటే అంతకుముందు మీకు మళ్ళీ అదే క్వశ్చన్ రిపీట్ చేస్తున్నాను అనుకోవద్దు. ఫస్ట్ కడప జిల్లాలో ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడం, కడప జిల్లాలో అక్కడ చెక్ పోస్టులు, ఫస్ట్ ధర్మవరం దగ్గర పెద్ద క్యాష్, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మొత్తం స్టేట్ వైడ్గా ఎక్కడ చూసినా సరే అంత హ్యూజ్ క్యాష్ వచ్చి ఒకసారి మళ్ళీ మహంతి గారి పేరు. మీరు కడప చెప్పినారు, రాయలసీమ అట్లా లేదు. ఐ వాజ్ అర్లియర్ ఆల్సో ఐజీ రాయలసీమ, ఐ ఫర్గాట్ సమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఈ చెకింగ్, ఫ్రిస్కింగ్, సర్చింగ్, all these are very basic work of the police, and every time we do it. 2009 election was unique in the sense for me that I was picked up from out of 5 or 6 officers to be the DG of AP, and government in a way was forced to issue the order making me DGP. So it was not a government choice, it was something like a people's choice, that I came, and I became DG. So it was exciting, but it was also very challenging. Election were only few days left. Yeah. The whole organizational setup, police, how it was functioning, I need to know, and the people who were posted in the district and ranges and other places, I had no say on that, they were there already. So it was quite scary for me how to deliver the goods and how to uphold the rule of law. So I didn't target, really speaking, any district or region, but since whatever provisions were there,
in People's Representation Act, IPC, CRPC. I only exercise that. That's what I'm telling. Let us do our job only. I did not bring any new concept and all. Seizure of cash or liquor or this or check on antisocial elements, check post and all are authorized under law. అంటే ఆ 1 వీక్ కూడా అసలు స్టేట్ అంతా రోడ్ల మీద పోలీసులు ఉండేవారు, ఎక్కడ చూసినా క్యాష్, లిక్కర్, వెపన్స్ విపరీతంగా ఉండే. అంటే 1 వీక్ ఒక సినిమా టైప్లో జరిగింది. In a video conference, I appealed to the police force that their existence and credibility depends on their performance. And it was known to them that I have been brought to give good policing prior to the election. It was known to them. And you must appreciate that Andhra Pradesh police force, the policemen, they also have lot of self-respect and belief in professional discharge of duty. Okay. If they are not discharging anywhere, some compulsion which I would not like to analyze. But on repeated occasion, during intense communal riot in 80s, APNSS, that reservation movement, safe democracy movement, everywhere I have nothing but good words and praise for the policemen. Without that constable, that good SI, that good inspector, that I would not have been a name today, or you would not have come to interview me. Okay. They are very good performers. So they knew that they need to also do good work and deliver, and they stood by me. And one video conference within 2 days, and everybody was on their feet and they gave their best. That is why you could find police everywhere, and there was absolute clarity on the work, what they will do, 1, 2, 3, 4, not that handle the situation tactfully. You must be very effective. These book instructions are not mine. I would say that you will visit 10 villages during these 2 days and do 1, 2, 3, 4. So everything through video conference or individual telephonic conversation with SPs, inspector and DSPs. And those who was erring, I had put a check on them by calling them from unknown telephone numbers which we took 20, 30 and finding their response, what they are doing. And after we found that no, he is not responding well, directly I used to talk to them and say that this is how I have detected that you are not responding. Please come up to the expectation, otherwise quit. Okay. That all worked. So this police force is very, resilience is immense, their capacity is immense, their loyalty and commitment to law is also immense. Many people don't believe that, but leadership must arouse that enthusiasm and courage in them. If I stand by them when they are in difficulty for doing a good work, they will certainly take any amount of risk and do good work. If you don't stand and escape and say you did it, it is your business, then nobody will deliver. 2009 ఎలక్షన్ అప్పుడు ఒక చిన్న అక్కడక్కడ చిన్న వైలెన్స్ అయ్యి టోటల్గా ఎలక్షన్ అంతా పీస్ఫుల్గా అయినట్లుగానే ఉంది. చిన్న వైలెన్స్ కూడా కడప దగ్గర పులివెందుల ఏరియాలో కొంచెం అయినట్లుంది. లేవు. దట్ యూ మస్ట్ బి టెల్లింగ్ అబౌట్ ద ప్రీవియస్ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్. No, I don't think anywhere. Peacefully 2009 election. There was no, and percentage of polling, mind you, for the first time it came up to that percentage. Now, of course, many places that percentage is there. That kind of seizure of cash and liquor, that kind of order in the booth, those, I think it came to the satisfaction for the first time by merely implementing the law. కానీ తర్వాత మీరు వచ్చిన గవర్నమెంట్ మిమ్మల్ని ఎందుకు డీజీగా కంటిన్యూ చేయలేకపోయింది? అంటే అప్పట్లో ఒక ఎంఐఎం పార్టీ ఒక ప్రెజర్ వల్లే మిమ్మల్ని డీజీగా కంటిన్యూ చేయకుండా తిరిగి రోడ్స్ అండ్ సేఫ్టీ పంపించిందని ఒక లేవు. సీఎం గారు ఎందుకు నాకు తీస్తున్నారు? సీఎం గారు హ్యాస్ టు ఆన్సర్ ఇఫ్ ఈస్ దేర్. సో ఐ కెనాట్ సే, బట్ ఐ డోంట్ మైండ్. యూ పోస్ట్ మీ ఫర్ ఎ జాబ్, ఐ డి. ఐ వాజ్ డీజీ ఫర్ 59 days. That must be the longest tenure for any DG in this country. I don't know. So, but then సాధారణంగా డీజీ అంటే 3 years కంప్లీట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మీకన్నా ముందు. 59 days was good enough also.
బికాజ్ అంటే ఎన్ని రోజులు పని చేసాం కాదు, కరెక్ట్గా ఒక రోజు చేసిన చాలు అన్నది మీ కాన్సెప్ట్ అనుకుంటా. ఐ థింక్ సో. ఐ థింక్ ఒక రోజే చాలు, వాట్ ఎవర్ బెస్ట్ యూ కెన్ డూ ఆ రోజే చేసేయాలి. సో డేస్ అండ్ టైమ్ డజంట్ మ్యాటర్. అండ్ లెట్ us give the privilege to the chief ministers and others to post a officer or not to post a officer, to remove a officer or not to remove a officer. Let them have the privilege. And తర్వాత I have no grudge against any party. See, they have their own ways of looking at things. ఇదిలో ఇండివిజువల్ గ్రౌజ్ ఎక్కడ? ఐ డోంట్ థింక్ దే ఆల్సో క్యారీ ఇండివిజువల్ గ్రౌజ్. ఎనీబడి అగేన్స్ట్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అగేన్స్ట్ యూ, డోంట్ టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్లీ. They may be telling it for their people or these companies, they have compulsions, and let them say. They have a right to say. Why should everybody praise me? ఎందుకు ప్రేజ్ చేయాలండి? కొంతమంది డీజీగా అక్కడ నుండి వచ్చేది అంటే మళ్ళీ రోడ్స్ అండ్ సేఫ్టీకి వచ్చి అక్కడే రిటైర్ అయినట్టున్నారు. అంటే ఈ మధ్యకాలంలో మీరు సిపి, విశాఖపట్నం ఫస్ట్ సిపి, తర్వాత ఎస్పీకి చేశారు, హైదరాబాద్ సిపి, తర్వాత 15 days డీజీకి చేశారు. ఇక్కడ మీరు పోస్టింగ్లు ఇచ్చే టైంలో అంటే ఇన్స్పెక్టర్స్ కానీ డిఎస్పీ పోస్టింగ్లు ఇచ్చే టైంలో పొలిటికల్ ప్రెజర్స్తో ఇచ్చారా, లేదా మీకు వాళ్ళ క్యాపబిలిటీ బట్టి మీరు పోస్టింగ్? లేవు. ఐ ఆల్వేస్ డ్రా ఏ స్కేల్ అండ్ పారామీటర్ యాజ్ టు హౌ టు డిసైడ్ ద పోస్టింగ్. దెర్ ఆర్ సమ్ స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఉన్నాయి, ఎవరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, ఎవరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు, ఏదైనా. సో ఐ రిలేట్ దో స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విత్ పర్ఫార్మెన్స్. ఓకే. అండ్ దెన్ డూ ద పోస్టింగ్ మై సెల్ఫ్. ఎప్పుడు నాకు ఒక్క మనిషి పొలిటికల్ పోస్టింగ్లు ఉంటే 30% అనేది ఒక ఎలిగేషన్ అప్పుడు ఉండేది. మీ టైప్ కాదు, మీ టైంలో కాదు. లేదు, 30% లేదు, 0.30% లేదు. నేను ఒకటే ఎవరు చెప్పినారు డిపార్ట్మెంట్ లోపల, డీజీ గారు చెప్పినారా లేదంటే ఇంకా బయట నుంచి చెప్పినారా? ఎవరు? ఐ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ one posting in my life. Anyway, if you bring recommendation, you are sure not to get that posting. అదే విధంగా పోయినాను. సార్, మీరు డీజీగా రిటైర్ అయ్యే సమయంకి అదే మీరు దాదాపు ఒక 6-7 సీఎంలు చూస్తుంటారు. బెస్ట్ సీఎం ఎవరండి? బెస్ట్ సీఎం ఆల్ ఆర్ గుడ్ ఇన్ ద ఇండివిజువల్గా కాకుండా సొసైటీకి పనికొచ్చే సీఎం. ఆల్ ఆర్ గుడ్ ఇన్ దర్ ఓన్ వే. But I liked Shri N.T. Ramarao. I found him, I didn't greatly benefit from him in that sense or from any matter. I didn't expect that also. But I find him emotionally connected to the issues. And in spite of several, motivated and biased complaint and all, he takes a very fair decisions, and I felt that he is very concerned about the poor people and helpless people. He had a different kind of sympathy and empathy for I felt that. Otherwise, every CM has his own plus points, so they are good in their own way. For police gurinchi, really speaking, I will not find any connect between police and your connect is with the law and the constitution. And CM garu చెప్తారు లేదంటే భిన్నాలా మర్యాద ఇవ్వాలా, ఏమి కరెక్ట్ అది చేయాలి. సార్, మీ మధ్యలో ఇంకొక విషయం మర్చిపోయారు. కమిషనర్గా ఉన్నప్పుడు మీరు పడాల రామిరెడ్డి కాలేజ్కి వెళ్ళి లా కూడా రాశారు. అది దట్ వాజ్ మై వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ రోడ్ సేఫ్టీ అథారిటీ. అంటే ఏమి చేయాలా, పని లేదంటే ఐ టుక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ దెన్ జాయిన్ ద లా కాలేజ్. సో ఐ స్టడీడ్ ఇన్ ఏ కాలేజ్ కాల్డ్ మహాత్మా గాంధీ లా కాలేజ్. మై ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ వాజ్ దేర్. సో మీరు అందరూ వచ్చి ఫోటోగ్రాఫ్ అది గొడవ చేసేస్తే ఐ కుడ్ హ్యావ్ స్కోర్డ్ లిటిల్ మోర్ మార్క్. మై అటెన్షన్ డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోయినాయి అప్పుడు. తర్వాత మీ అబ్బాయి కూడా, ఇద్దరు అబ్బాయిలు కూడా మీరు ఐపీఎస్ చేయించడానికి, అంటే ఐపీఎస్ అనేది మంచి సర్వీస్ అని మీ ఇద్దరిని చేయించారా? లేవు, ద చాయిస్ ఫర్ బీయింగ్ ఇన్ ఐపీఎస్ నా ఇద్దరు అబ్బాయికి చాయిస్ వాళ్ళది, నాదే కాదు. ఓకే, నాది కాదు. మేము ఓన్లీ ఫెసిలిటేటర్. నేను తక్కువ ఫెసిలిటేట్ చేసినాను, ఎందుకంటే పని మీద ఎంత ఎంగేజ్ అయిపోతావు,
ఎర్లీ మార్నింగ్ పోదాం, లేట్గా వచ్చేస్తాము, ఇది అదే గురించి చెప్పిన. వేరే పని అక్కర్లేదు, ఫ్యామిలీ ఇప్పుడే రియలైజ్ చేస్తాను, ఫ్యామిలీ చూస్తే బాగుంటుంది కొంచెం, ఎంత టైం దొరికితే ఊరుకొని పోయి ఇది అది పని చేయక్కర్లేదు. సో నేను డిన్నర్ తర్వాత వచ్చే పడుకుంటారు, చాలా కష్టం, వెరీ పెయిన్ఫుల్ లైఫ్. సో ఎక్కువ సాక్రిఫైస్ నా వైఫ్ చేసినారు. అంటే పిల్లలకు చూడాలా, ఇది సాక్రిఫైస్ చేయాలా, సెల్ఫ్ డినర్ ఉండాలి, చాలా డిఫికల్టీ ఉన్నాయి. కానీ మై వైఫ్ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేదు. మీరు అంటే ఈ లైఫ్ చూసి పోలీసులో ఎందుకులే, ఇంకా వేరే పని లెక్చరర్గా ఉంటే బాగుంటుంది కదా, కొన్ని టైం ఉండదు. నేను చేయలేదు. దే ఆర్ ఇన్ పోలీస్ బై చాయిస్. ఎందుకంటే నా పెద్ద అబ్బాయి అవినాష్ ఇప్పుడు హ్యావ్ గివెన్ ఐఏఎస్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్, ఇప్పుడు హ్యావ్ గాట్ మెరిట్ లిస్ట్లో అది పొజిషన్ ఉన్నాయి. మంచి పొజిషన్ కూడా మా చిన్న అబ్బాయికి ఉన్నాయి. కానీ అవినాష్ విషయంలో క్యాడర్ ఛత్తీస్గఢ్ రావడానికి మీరు కొంత ఫైట్ చేయాల్సి వచ్చింది కదా? నేను కొన్ని చాలా ఫైట్ చేసినాను. దట్ ఈస్ ద పిటీ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ, దట్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్ డజంట్ హ్యాపెన్. సో క్యాడర్ అంటే హీ వాజ్ సపోజ్ టు గెట్ ఆంధ్రప్రదేశ్, హీ వాజ్ ఎవ్రీథింగ్ రూల్ ప్రకారం క్యాడర్ అలొకేషన్ రూల్ ఉన్నాయి. కానీ వాళ్ళు టు ఫేవర్ సంబడి, which order has ultimately come that he should go away from Andhra Pradesh, favor somebody, they gave a wrong cadre. వాళ్ళకు ఎంహెచ్ఏ వాళ్ళకు ఎన్ని చెప్తే ద కన్సర్న్ పీపుల్ దట్ టైం వాడు వినలేదు. సో ఐ హ్యాడ్ నో అదర్ చాయిస్ దెన్ టు అప్రోచ్ ద కోర్ట్. సో అల్టిమేట్లీ ఐ ఫాట్ ద కేస్ ఇన్ ద హైకోర్ట్, ట్రిబ్యునల్, తర్వాత హైకోర్ట్, తర్వాత సుప్రీం కోర్ట్. అల్టిమేట్లీ సుప్రీం కోర్ట్ అఫెల్డ్ ద ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తే దెన్ వచ్చిన. సో ద హోల్ litigation was for more than 6-7 years. It is unfortunate you have to fight for 7 years for getting a just and right thing that is due to you. But em cheyala, it is not under my control. Rules should be followed. That also we should realize. See, we must follow rule. Today you may be suffering, tomorrow somebody else may be suffering. Atlaga untundi. సెకండ్ అబ్బాయి కూడా తిరుపతి. Now he is Tirupati urban SP. సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరు అబ్బాయిలతో ఎప్పుడంటే డైనింగ్ టేబుల్ మీద మాట్లాడడానికి కూర్చున్నప్పుడు కానీ, అంటే మీరు చేస్తున్న సర్వీస్ని వాళ్ళకి చెప్పడం, అంటే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఇటువంటి డైరెక్షన్ ఇస్తుంటారా, లేదా జస్ట్ ఆ పోలీస్ టాపిక్ మర్చిపోయి హ్యాపీగా డైనింగ్ టేబుల్? ఇట్లాగా ఏం చేయాలి అది ఎప్పుడు ప్రైవేట్ కన్సల్టేషన్ లేవు ఇంట్లో. కానీ ఎప్పుడు అప్పుడు ఉంటే ఏమి జరిగిందా, వాళ్ళు పని చేస్తే ఏమి జరిగిందా చెప్తారు. చేస్తుంటారు వాళ్ళకి? లేవు, నేను క్వశ్చన్ చేయను, నేను వింటాను. వాళ్ళు చెప్తారు ఇట్లా జరిగిందా, అది జరిగినా, ఫలానా ఫోన్ చేసినారు, ఇది చేశాను, నేను ఇది చేయలేదు. వాళ్ళ పని వాళ్ళు చూస్తారు. అండ్ మీరు ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవ్వరు? నా ఐ డోంట్ గెట్ ఇన్వాల్వ్. ఎందుకంటే యూ షుడ్ నాట్ మేక్ ద చిల్డ్రన్ డిపెండెంట్ ఆన్ దిస్. ఐ ప్రెజ్యూమ్ దే హ్యావ్ ఇంబైబ్డ్ ద ఎథిక్స్, వాల్యూస్ అండ్ ప్రొఫెషనలిజం. Otherwise they would not have given first choice as IPS. So they and few years service they have done. I think you will agree that they have excellent and outstanding reputation in both the places, and they may face more difficulty than me because things are changing, but I am very sure they will withstand. And if any suffering or difficulty come to them, it is their call, they have to live with it. Either you follow a principle or you compromise. I don't think my children will compromise. They will follow the principle. And సార్ ఇప్పుడు అవినాష్ మహంతి గారి విషయంలో కానీ, అభిషేక్ మహంతి ఇద్దరు మంచి వర్క్ చేశారు, ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై సన్స్ అని ఎప్పుడైనా ఒక సీన్, ఒక కేసులో కానీ ఏమైనా మీరు ఫీల్ అయ్యారు? No, I am always proud from data. Every what they are doing, I read from newspaper, or I get a feedback from some others. They tell like that. They never say that I have done this, I have done that. Both have done in their own way very outstanding work in investigation, law and order they are doing. They are also maybe facing some difficulties here and there. Definitely I am absolutely proud of my both the children. See, so much of sacrifice of my wife and some sacrifice of mine.
should not go waste. We are not doing a job just to earn our livelihood. My younger son was in a very good job with Oracle. Could have lived there. So, all are talented in their own way. Both are engineers, both are good students, but they must work for the cause of the people and always put on the ground and feel that if that difficulty was mine, I always tell them 2-3 things, that always the difficulty of the man who is approaching you should be yours on merit. Don't bend your head just because the other man is powerful, whoever he may be, inside the department or outside the department. Don't show your hand for any favor. Okay. I have learned this from my father. Very excellent personalities. Hardworking, honest, high integrity and principled. I brought that. I am prepared for any situation and consequences. I don't care a damn. I must stand by the principle that is right. And I am very sure my children will do that. And for that, whatever consequence they will face, they are welcome. No problem. ఓకే అంటే మీరు ఖాళీ టైంలో ఏం చేస్తుంటారు? ఖాళీ టైంలో I have one important commitment that I look after the జగన్నాథ్ trust, Kalinga Cultural Trust and the Jagannath Temple. ఓకే. So, ఖాళీ టైం ఏమి లేదు. How I engage my times. So, I see that the temple runs well on the principle, following 2-3 principles: discipline, cleanliness, sanctity and equity. Many Hindu, I am from Puri. So, I have seen in the Puri temple, many devotees who go from here, they come back little dissatisfied. They have complaints on many things and all. So, that also gave me some idea that Hindu temples should be run on very sound lines. It should be exemplary, So, I adopted these 4 principles and convinced everybody. And on that principle, it is a landmark destination in Hyderabad, you will appreciate. It is a unique temple when you go there. So, I look after that temple and its development. Managing a temple is as difficult as managing the police force. You need to look into many things and do that. I do that and get into sometime other, associate myself with some other charitable and developmental activities. I do that. I have some personal inclination towards playing games and fitness, and I love that. Nowadays, of course, I am not able to play like that. So, that takes away all my time. ఓకే సార్, లాస్ట్లో 2 క్వశ్చన్స్ అండి. ఒకటి, మీ ఇప్పటివరకు పనిచేస్తున్న, మీ దగ్గర పనిచేస్తున్న ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లో ది బెస్ట్ ఆఫీసర్ ఎవరని మీరు ఒక ఐడెంటిఫై చేశారు ఒకటి. సెకండ్ క్వశ్చన్, ఇప్పుడున్న ఆఫీసర్లకి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి? See, I will not say who is the best officer. Best or worst you will do. I have lot of confidence in me that every officers I am able to provide them leadership and guidance and make them work. I have no complaint against everybody. Whether IPS officer or a constable, I make everybody work. Initially, all get disturbed by that so-called pressure of mind, but ultimately everybody go very satisfied and happy. And many of them also remember, now many retired officers come to me, they keep coming because they told that they disclose that how they felt aggrieved initially and how they learned and grew up to be very successful officers. That is one thing there. Telling somebody is best, somebody is not best. Once you are selected, you are supposed to be best. You be the best. All of you are the best. Okay. If they are working under me, I must see they are best. Subsequently, what they are doing, of course, I will not vouch for them. Then, what message can I give?
All of them are educated, they have reasonable level of wisdom, they are seeing good and bad in the society. So message wise I will only say that we should respect and follow the rule of law. You follow the principles in the constitution, and you know, always feel that people come to us for help, and while in distress you should be empathetic, you should be fair, you should give justice and respect their sentiment. A ordinary man, he is as important as a very big man. Nobody is ordinary. So respect the man in him, human being in him, realize the difficulty and do as much service as possible, and deny yourself the temptation of self glorification, enjoyment and pleasure which you are not entitled to. పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చిన ప్రతి కంప్లైంట్కి మర్యాదగా మాట్లాడి అతని సమస్యను విని పరిష్కరించే ఉండాలి. అంతేగాని అతను రాజకీయ ఒత్తిళ్లకో లేదా వేరే వ్యక్తులకో లొంగి వచ్చిన ఫిర్యాదుదారుడికి అవమానపరచకుండా గౌరవిస్తే చాలు అంటూ మహంతి గారు చెప్తున్నారు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ప్రజలకి డైరెక్ట్గా సేవ చేయాలంటే చాలా ఉత్తమమైన డిపార్ట్మెంట్ నమ్మిన మహంతి గారు తను ఒక ఐపీఎస్ అంటే ఒక ఫ్యాషన్గా తీసుకొని అతని ఇద్దరు అబ్బాయిలను కూడా అందులో ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పబ్లిక్కి నేరుగా సేవ చేయొచ్చు, మిగతా డిపార్ట్మెంట్ల కన్నా ఇది డైరెక్ట్గా సేవ చేయొచ్చు. కాబట్టి పబ్లిక్కి పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చిన ఎవరైతే కంప్లైంట్ వస్తారో మర్యాద ఇవ్వండి, వాళ్ళతో చక్కగా మాట్లాడండి, డిటెక్షన్ చేయండి అంటూ వచ్చి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చిన వాళ్ళకి మహంతి గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. అతని ఆశయాలు నెరవేరాలని కోరుకుందాం. ఇది ఈ వారం మహంతి గారితో ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ. వచ్చే వారం మరో గెస్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు నమస్కారం.